వాలంటీర్లు మరియు స్థానిక వాలంటీర్లు అందరూ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ లోకల్ గవర్నెన్స్ వైపు మరియు అత్యవసర పరిస్థితి యొక్క ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించడంలో సహాయపడటానికి స్థానిక పాలనా సంస్థల యొక్క స్థితిస్థాపకతను నిర్మించడం ఈ ప్రాజెక్టు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా 5 ప్రధాన విభాగాల జిల్లా స్థాయి అధికారుల టీఓటీలు చేసుకుంది. చిత్తూరు, కృష్ణా, కడప, అనంతపూర్, చిత్తూరు జిల్లాల మండల స్థాయి అధికారుల జీపీ స్థాయి అధికారుల కోసం కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా బాలల హక్కులు మరియు శ్రేయస్సు, సమగ్ర బాలల అభివృద్ధి, బాలల స్థితిగతులు, బాలల స్నేహపూర్వక గ్రామ పంచాయతీ, బాలల మనుగడ హక్కులు, అలాగే అభివృద్ధి హక్కులు, రక్షణ పొందే హక్కులు, భాగస్వామ్యం తీసుకునే హక్కులు, స్నేహపూర్వక గ్రామ పంచాయతీ కొరకు ప్రణాళికను అనే అంశాలను చర్చించబడుతున్నాయి. పిల్లలకు ఉండే హక్కులపై అవగాహన కల్పించడం, పిల్లల్ని సమస్యలు విధంగా మరియు పిల్లల కొరకు నిర్వహించబడుతున్న కార్యక్రమాలు మరియు పథకాలను పరిచయం చేయడం జరిగింది. అలాగే వాటిలో భాగంగా బాలల పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడం మరియు విశ్లేషించడం, పిల్లలు ఎదుర్కొంటున్న అత్యంత సాధారణ మరియు నిర్దిష్ట అభివృద్ధి సమస్యలను గుర్తించడం, పిల్లలకు ఎదురయ్యే సమస్యలు మరియు సవాళ్లను తగ్గించడానికి అందుబాటులో ఉన్న కార్యక్రమాలు మరియు పథకాలను రూపొందించుట మరియు అర్థం చేసుకోవటం కూడా వివరించడం జరుగుతుంది. అలాగే బాలలకు సంబంధించిన స్థానిక సమాచారాన్ని సేకరించడంలో ఔన్నత్యాన్ని వివరించడం, అలాగే బాలల స్నేహపూర్వక గ్రామ పంచాయతీ అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవటం, పిల్లల మనుగడ హక్కులను, మరణాలను నివారించడానికి స్థానిక చర్య యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించడం జరుగుతుంది. అలాగే మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్మెంట్ ఎంహెచ్ఎం వర్కింగ్ కమిటీ యూనిసెఫ్ వారి సాంకేతిక సహకారంతో ఏపీహెచ్ఆర్డిఐ చేత ఏర్పాటు చేయబడింది. ఈ కమిటీ దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రత్యేకమైనది మరియు అన్ని ప్రధాన లైన్ విభాగాల సభ్యులలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఈ ఎంహెచ్ఎం వర్కింగ్ కమిటీ సిఫారసుల ప్రకారం శ్రీమతి అనురాధ మేడం, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంహెచ్ఎం జీవోను నోటిఫై చేయడం జరిగింది. మహిళలు మరియు కౌమార దశలో ఉన్న బాలికలు గోప్యతతో ఎంహెచ్ఎంను నిర్వహించడానికి సురక్షితమైన సహాయక మరియు ఆరోగ్య వాతావరణాన్ని సృష్టించే దిశగా ఎంహెచ్ఎంకి సంబంధించిన వివిధమైన కార్యక్రమాలు, విధానాలు మరియు మార్గదర్శకాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి అన్ని లైన్ విభాగాలతో హైదరాబాద్ ఫీల్డ్ ఆఫీస్ సహకారం ఈ జీవోని ఏపీహెచ్ఆర్డిఏ అమలు పరుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్లీజ్ రవీంద్ర సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ సుష్మిత. మీ వాయిస్ లోగా ఉంది, అందువల్ల వాళ్ళకి పూర్తిగా అర్థం కాలేదు. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. మై నేమ్ ఈజ్ రవీంద్ర అండి. నేను ఇక్కడ ఏపీహెచ్ఆర్డిఏ బాపట్లలో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్కి కమిట్ ప్రోగ్రామ్ మీద క్లాస్ చెప్పబడుతుంది అనమాట. ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ ఈ సిస్కో వెబెక్స్లో 1000 మందికి అవకాశం ఉంటుందండి. ఇప్పటివరకు 998 మంది జాయిన్ అయ్యారు. ఇంకా జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళు, అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఇక్కడ యూట్యూబ్ లింక్ ఒకటి ఇచ్చామండి మీ చాట్ బాక్స్లో. వాళ్ళకి మీ కొలీగ్స్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటే, వినాలనుకుంటే ఈ క్లాస్ని యూట్యూబ్లో కూడా వినొచ్చు వాళ్ళు. ఆ యూట్యూబ్ లింక్ ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వలేని వారు యూట్యూబ్ ద్వారా ఫాలో అవ్వమనండి. అలాగే మీ అందరికీ ఈ కమిట్ ప్రోగ్రామ్కి యూజర్ ఐడి క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక గూగుల్ ఫామ్ను కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఇప్పటివరకు ఫిల్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి. ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ మేము క్రియేట్ చేసి చెప్తాము. అలాగే యూట్యూబ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఆ ఫామ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అక్కడ ఫామ్ ఉంది యూట్యూబ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు. ఓకే, ఈరోజు ఈ కమిట్ అనేది ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ఎందుకు, దాని అవసరం ఏంటి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అందరికి స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుంది కదండి. కమిట్ అంటే ఏంటి? కాంప్రహెన్సివ్ ఆన్లైన్ మాడిఫైడ్ మాడ్యూల్ ఫర్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్. ఇది డిఓపిటి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది ఎవరి కోసం?
న్యూలీ రిక్రూటెడ్ అంటే లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వారికి, ఇంక్లూడింగ్ కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్స్, అంటే కారుణ్య నియామకాలతో పాటు లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళ కోసం డిఓపిటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్లైన్లో స్పాన్సర్ చేస్తున్న ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఫ్రంట్ లైన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, ముందు వరుసలో ఉండి వర్క్ చేసేటువంటి ఫ్రంట్ లైన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ హూ హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ ట్రైనింగ్, ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి ట్రైనింగ్, ఇప్పుడు 2019లో చేరారు మీరు అందరూ కూడాను. అప్పటి నుంచి మీకు ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్లో అంటే ఎక్కువ నియామకాలు జరిగినాయి కాబట్టి అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి సాధ్యపడదు కాబట్టి కొంతమందికి ఇచ్చారు, కొంతమందికి ఇవ్వని వాళ్ళకి ఇది ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్లో పార్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక జీవో రిలీజ్ చేసింది, ఆ జీవో నంబర్ 652, అందరూ కూడా ఈ ట్రైనింగ్ని కంపల్సరీ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి. దీనిలో ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటుందంటే, దీంట్లో లక్ష్యం ఏముంటుందంటే ఇంప్రూవ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డెలివరీ, అంటే మీరు పౌర సేవలు, అలాగే ప్రమోట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మీ దగ్గరికి వచ్చే పౌరులకి ప్రమోట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రొవైడ్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ టు రీసెంట్లీ రిక్రూటెడ్ ఫంక్షనరీస్ ఇన్ ద స్టేట్స్. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఏపీ స్టేట్ అండి, అన్ని స్టేట్ల వాళ్ళకి ఈ కాంప్రహెన్సివ్ ఆన్లైన్ మాడిఫైడ్ మాడ్యూల్స్ ఇచ్చి దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీనిలో కంటెంట్ ఏముంటుందంటే ఇది మొత్తం కూడాను 28 hours ఆఫ్ బ్లెండెడ్ ట్రైనింగ్ అండి. 8 hours ఫేస్ టు ఫేస్ ట్రైనింగ్. అంటే మాకు బాపట్ల, విశాఖపట్నం, శ్రీకాళహస్తిలో, బాపట్లలో హెడ్ ఆఫీస్ ఉంది, శ్రీకాళహస్తిలో రీజనల్ సెంటర్, విశాఖపట్నంలో రీజనల్ సెంటర్ ఉంది. అక్కడ ఫేస్ టు ఫేస్ ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేయాలి 8 hours. కాకపోతే డ్యూ టు ఈ కరోనా వల్ల ఇలా ఆన్లైన్లో ఇది చేస్తున్నాం. అదే కాకుండా ఆన్లైన్లో 1000 మందికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఫిజికల్గా అయితే మనం 50-100 మంది కంటే చేసుకోలేం కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఇది అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎవరైతే ఏమైనా సిస్టమ్స్ లేకపోవటము, లేకపోతే నెట్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ ఉన్నవాళ్ళు మీ నియరెస్ట్ ప్లేసుల్లోకి వెళ్ళి, అంటే మీకు విశాఖపట్నానికి వచ్చి అక్కడ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ని యూజ్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మొత్తం కూడా 20 hours ఈ లెర్నింగ్, అంటే ఆన్లైన్లో 20 గంటలు కనుక కేటాయిస్తే ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఒక 12 సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, 3 డొమైన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. అంటే 12 సాఫ్ట్ స్కిల్స్ డొమైన్స్, 3 డొమైన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఈ లెర్నింగ్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 60 days. ఈ ఈ లెర్నింగ్ మొత్తం కూడాను ఈ కోర్సు మొత్తం 60 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలి. మామూలుగా మీరు ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని పని చేస్తే కనుక వారం 10 రోజుల్లోనే అయిపోద్ది. ఆల్ మాడ్యూల్స్ అండ్ గ్రాఫిక్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్, అన్ని మాడ్యూల్స్ కూడా గ్రాఫిక్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ ఉంటాయి. మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది, ఈజీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. ఆన్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ విల్ బి ఇష్యూడ్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి డిఓపిటి నుంచి మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చేరిన వాళ్ళంతా విలేజ్ సర్వేయర్లు, విలేజ్ రెవెన్యూ వాళ్ళు, అలాగే వార్డ్ వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్లు అని అన్ని కొత్తగా మొన్న 2019లో చేరిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇది కంప్లీట్ చేయాలి. దీంట్లో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏముంటాయంటే గోల్ సెట్టింగ్, అంటే ఏంటంటే లక్ష్య నిర్దేశాలు ఎలా చేసుకోవాలి, పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్, పర్సనల్ వాల్యూ వ్యక్తిగత విలువలు ఎలా, ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి, టైం మేనేజ్మెంట్ సమయ నిర్వహణ, అలాగే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఒత్తిడి నిర్వహణ, అలాగే లీడర్షిప్ నాయకత్వ లక్షణాలు, టీమ్ బిల్డింగ్ జట్టు బాధ్యతలు, అలాగే చూసారు కదా ఇవి 6 మాడ్యూల్స్. అలాగే మిగతా ఇంకా 6 ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్, అంటే సమస్య పరిష్కారం, అలాగే కమ్యూనికేషన్ ఫర్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ బిహేవియర్, అంటే మనకు దగ్గరికి వచ్చేటువంటి సిటిజన్స్తో మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలనేది ఈ మాడ్యూల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజల్యూషన్, అంటే వివాదాలను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి అనేది. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎఫెక్టివ్నెస్, అంటే వ్యక్తిగత సమర్థత ఎలా, మోటివేషన్ ప్రేరణ ఏంటి, ఇలా 12 మాడ్యూల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. అలాగే డొమైన్ మాడ్యూల్స్లో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచార హక్కు చట్టం, అలాగే ఆఫీస్ ప్రొసీజర్స్, అంటే ఒక ఆఫీస్ పద్ధతులు ఎలా ఉంటాయి, దాంట్లో ఒక ఆఫీస్లో మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనము మన పద్ధతి ఎలా ఉంటుంది అనేది, అంటే ఒకళ్ళు వచ్చి ఒక సమస్య చెప్తారు అనుకోండి, దాన్ని ఎలా మనము స్వీకరించడం, దాన్ని కన్సర్న్ వాళ్ళకి చెప్పటం, అలాగే ఫైలింగ్ చేయటం, అలాగే రికార్డ్ చేయటం, ఇదంతా ఆఫీస్ ప్రొసీజర్స్లో నోటింగ్ కానీ ఇవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ అండ్ ప్రాసెసెస్, అంటే ఆర్థిక నిర్వహణ అనేవి మొత్తం 15 మాడ్యూల్స్ ఈ ఆన్లైన్ కోర్సులో ఉంటాయి.
ఇవి ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది కూడా నేను చూపెడతాను. హౌ టు లెర్న్. ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ www.doptlrc.in, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ లెర్నింగ్ రిసోర్స్ సెంటర్ .in, ఇండియా. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ డిఓపిటి. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫామ్ ఇచ్చాం కదండి, ఈ రోజు కానీ నిన్న కానీ మీరు అందరూ ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఉంటారు, గూగుల్ ఫామ్. ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం మీ ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, మెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నెంబరు, సెక్షన్, డిపార్ట్మెంట్ అడిగాం. సెక్షన్ అనేది మీకు లేకపోతే, సబ్ సెక్షన్ ఏం లేకపోతే మీ డిపార్ట్మెంట్ నేమే సెక్షన్గా పెట్టమని చెప్పాం. ఇవి అన్నీ అయిన తర్వాత ఈ క్లాస్ అయిపోయేలోపు మీకు యూజర్ ఐడీలు మేము క్రియేట్ చేసి పాస్వర్డ్ ఏముంటుంది అనేది కూడా నేను చెప్తాను. అలాగే కంప్లీట్ 2 మాడ్యూల్స్, గోల్ సెట్టింగ్ అండ్ పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్ ఇన్ 8 hours ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్. ఈ రోజు మనము ఓరియంటేషన్ ట్రైనింగ్ లా పెట్టుకున్నాం. నేను 2 గంటల్లోనే ఈ గోల్ సెట్టింగ్, పర్సనల్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్ మాడ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, దాని లోపల కంటెంట్ ఏముంటుంది, ఎలా చేయాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 13 మాడ్యూల్స్ ఎట్ యువర్ కన్వీనియన్స్ బిఫోర్ 60 days. ఈ 60 రోజుల్లో మాత్రం కంప్లీట్ చేయాలండి. 60 రోజులని లక్ష్యం పెట్టుకోకుండా 10 రోజులు లక్ష్యంగా పెట్టుకొని మీరు కంప్లీట్ చేయండి. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక సర్టిఫికేట్ మీ మెయిల్కి, ఏదైతే మీరు ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన ఫామ్లో మెయిల్ ఐడి ఇచ్చారో ఆ మెయిల్కి వస్తుంది, మేము పంపిస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాను కదా హౌ టు లెర్న్ అనేది. ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ www.doptlrc.in. చూసారు, doptlrc.inలో ఇక్కడ అబౌవ్ అవైలబుల్ కోర్సెస్లో కాంప్రహెన్సివ్ ఆన్లైన్ మోడిఫైడ్ మాడ్యూల్స్ ఫర్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఉంటుంది. ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విజన్ ఫర్ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ టు కటింగ్ ఎడ్జ్ లెవెల్ గవర్నమెంట్ ఫంక్షనరీస్. Induction training played a very important role in preparing the new entrants in the government for fulfilling their responsibilities and citizen centricity. ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ ఇది చెప్పాను కదా మీకు. ఇక్కడ ఈ మాడ్యూల్స్ అని ఉంది చూసారా, క్లిక్ ఆన్ ఈ మాడ్యూల్స్. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే నేను ఒక మన ఈస్ట్ గోదావరి వాళ్ళ యూజర్నే తీసుకున్నాను. మీ అందరికి కూడా యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. మీ యూజర్ ఐడి ఏముంటుందంటే మీరు పెట్టిన మెయిల్ ఐడిలో ముందు ఉన్నది మీ యూజర్ ఐడి అవుతుంది. పాస్వర్డ్ కామన్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, అది కూడా నేను చెప్తాను ఇది విన్న తర్వాత మీకు. ఇక్కడ 15 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. గోల్ సెట్టింగ్, పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజ్, టైం మేనేజ్మెంట్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, అలాగే 3 మాడ్యూల్స్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, ఆఫీస్ ప్రొసీజర్, ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్. ఇప్పుడు మీకు ఒక గోల్ సెట్టింగ్స్ అనే మాడ్యూల్ నేను క్లిక్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ గోల్ సెట్టింగ్ అనే దాంట్లో ఒక సబ్ యూనిట్స్ 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక 40 minutes టైం తీసుకుంటుంది అనమాట. ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ హ్యావ్ గోల్స్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ లైఫ్ ఎయిదర్ ఎట్ వర్క్ ఆర్ ఆన్ ద పర్సనల్ ఫ్రంట్. దిస్ మాడ్యూల్ హెల్ప్స్ ఇన్ సెట్టింగ్ గోల్స్ అండ్ హౌ టు అచీవ్ దెమ్. గోల్ సెట్టింగ్ లో ఇంట్రడక్షన్ టు గోల్ సెట్టింగ్స్ అనే యూనిట్ ని తీసుకుంటే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది మొబైల్స్ లో చేయొచ్చు, ట్యాబ్లో చేయొచ్చు, ల్యాప్టాప్ లో చేయొచ్చు అండి. ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉంటే సరిపోతుంది. Do successful people have goals?
Let us consider a few well-known people. Click each image to see their goals. ఇక్కడ చూస్తే కనుక డూ సక్సెస్ఫుల్ ఇంట్రడక్షన్ టు గోల్ సెట్టింగ్ వెల్కమ్ టు ద యూనిట్ మహాత్మా గాంధీ అబ్దుల్ కలాం స్వామి వివేకానంద మదర్ తెరిసా గారి ఫిగర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ క్లిక్ ఈచ్ ఇమేజ్ టు సీ దేర్ గోల్స్ అంటున్నారు మనకు తెలిసినటువంటి ప్రముఖ వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకుందాం మహాత్మా గాంధీ గారి మీద క్లిక్ చేస్తే Gandhiji had a single-minded goal to free India from British rule using non-violence as a weapon. మహాత్మా గాంధీ గారికి ఒక గోల్ ఉంది ఒక లక్ష్యం ఉండింది అప్పుడు ఏంటి టు ఫ్రీ ఇండియా ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ రూల్ యూజింగ్ నాన్ వైలెన్స్ యాజ్ ఎ వెపన్ అహింసే ఆయుధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తేవాలనే ఒక లక్ష్యంతో పనిచేశారు దాన్ని నెరవేర్చారు మనకి అలాగే అబ్దుల్ కలాం గారి గోల్ చూస్తే The goal of Abdul Kalam was to achieve an economically developed India by 2020. అబ్దుల్ కలాం గారికి 2020 సంవత్సరం నాటికి ఎకనామికల్లీ డెవలప్డ్ ఇండియా బై 2020 అంటే 2020 నాటికి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశాన్ని చూడాలన్న ఒకే ఒక లక్ష్యంతో వాళ్ళు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు Swami Vivekananda's goals were to create a feeling of nationalism among Indians and build pride in India's cultural and religious heritage. ఇక్కడ చూస్తే స్వామి వివేకానంద గారు క్రియేట్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నేషనలిజం అమాంగ్ ఇండియన్స్ బిల్డ్ ప్రైడ్ ఇన్ ఇండియాస్ కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ హెరిటేజ్ స్వామి వివేకానంద గారికి భారతీయులందరిలో జాతీయతా భావం నెలకొల్పి ఈ సగౌరవమైన సాంస్కృతిక మరియు మతపర వారసత్వం నిర్మించాలనే లక్ష్యంగా ఉండేది Mother Teresa's goal was to touch the lives of the poorest of the poor and integrate them with the rest of the society. మదర్ తెరీసా గారు చూస్తే That కనుక each one మదర్ తెరీసా గారికి అత్యంత నిరుపేదల హృదయాలను స్పృశించి భారత సమాజంలో వారిని భాగస్వాములు చేయడంగా లక్ష్యంగా ఉంది of them set up inspiring goals for themselves. They also tried to make it happen. They worked very hard. Despite meeting many failures along the way, they did not give up. Their goals inspired them to keep going. ఇక్కడ చూస్తే దే హ్యాడ్ సెటప్ ఇన్స్పైరింగ్ గోల్స్ ఫర్ దెమ్సెల్ఫ్ దే ట్రై టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ అది జరిగేలాగా కృషి చేశారు దే వర్క్డ్ వెరీ హార్డ్ డిస్పైట్ ఫెయిల్యూర్స్ దే డిడ్ నాట్ గివ్ అప్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు మధ్యలో వదిలిపెట్టలేదు దేర్ గోల్స్ ఇన్స్పైర్డ్ దెమ్ టు కీప్ గోయింగ్ Welcome to the module on goal setting. This module consists of 2 units. Unit 1, Introduction to Goal Setting, and Unit 2, Setting Smarter Goals. The objectives of the module are profile self on goal setting and set a smarter goal. The duration of the module is 45 minutes. ఇప్పుడు మన ఈ లక్ష్య నిర్దేశం మాడ్యూల్ రెండుగా చూసుకోవచ్చు ఇంట్రడక్షన్ టు గోల్ సెట్టింగ్ సెట్టింగ్ టు స్మార్టర్ గోల్స్ ప్రొఫైల్ సెల్ఫ్ ఆన్ గోల్ సెట్టింగ్ అండ్ సెట్ ఏ స్మార్టర్ గోల్ దీని డ్యూరేషన్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా 45 minutes అంటే ఒక మాడ్యూల్ని కంప్లీట్ చేయడానికి అక్కడ టైం ఎంత తీసుకుంటుంది 45 minutesలో మనము విని అర్థం చేసుకొని కొన్ని క్వశ్చనర్స్ ఉంటాయి కొన్ని టాస్క్లు ఉంటాయి కొన్ని సినారియోస్ ఉంటాయి అవన్నీ The unit on Introduction to Goal Setting. వెల్కమ్ టు ద యూనిట్ ఆన్ ఇంట్రడక్షన్ టు గోల్ సెట్టింగ్ అంటే లక్ష్య నిర్దేశంలో మనము స్వయం ప్రావీణ్యత సంపాదించుకోవడం ఎట్లా అనేదానికి By the end of this unit, you will be able to profile self on goal setting. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రొఫైల్ సెల్ఫ్ ఆన్ గోల్ సెట్టింగ్ అంటే ఈ యూనిట్ ఇది మాడ్యూల్ వినేటప్పటికి చివరికి వచ్చేదానికి యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రొఫైల్ సెల్ఫ్ ఆన్ గోల్ సెట్టింగ్ మీరు దానికి ఒక లక్ష్య నిర్దేశానికి వస్తారని ఆశిస్తున్నా Everyone needs goals to progress in life, be they at work or on the personal front. Let us next understand goal setting. ఇక్కడ చూశారు కదా మొదటి భాగంలో వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి అలాగే గోల్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ లైఫ్ వర్క్ అండ్ పర్సనల్ ఫ్రంట్ Do you take goal setting seriously? Take this simple quiz to find out how serious you are about goal setting. Click play to start the quiz.
ఇక్కడ చూశారు కదా, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి కానీ వృత్తిపర జీవితానికి సంబంధించి కానీ ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో అభివృద్ధి చెందాలంటే ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యం అంటూ ఉండాలి. లక్ష్యం పెట్టుకోకుండా పనిచేసే వాళ్ళతో పోలిస్తే నిర్దిష్ట లక్ష్యం పెట్టుకొని పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉత్తమంగా పనిచేసే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ డూ యూ టేక్ గోల్ సెట్టింగ్ సీరియస్లీ అని ఒక క్విజ్ అని ఒకటి ఇచ్చారు. మీరు ఇక్కడ ఆ క్విజ్ చూస్తే కనుక చూడండి, రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఏదైనా పర్లేదు. Score yourself on a scale from 1 to 5 on each question. Be honest. There are no right or wrong scores for each question. My goals seem so difficult to reach that I often give up on them. Select the appropriate response and click Next. ఇక్కడ చూసినట్టయితే స్కోర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ 1 to 5 ఆన్ ఈచ్ క్వశ్చన్. మై గోల్స్ సీమ్ సో డిఫికల్ట్ టు రీచ్ దట్ ఐ ఆఫెన్ గివ్ అప్ ఆన్ దెమ్. ఓకే, నా గోల్స్ చూడటానికి కష్టంగా ఉంటాయి రీచ్ చేయడానికి. దట్ ఐ ఆఫెన్ గివ్ అప్ ఆన్ దెమ్ అంటే వదిలిపెడతారా అనేది మీరు చూడండి. కంప్లీట్లీ ట్రూనా, ఫాల్సా, మోస్ట్లీ ట్రూ, సమ్వాట్ ట్రూ, మోస్ట్లీ ఫాల్స్, కంప్లీట్లీ ఫాల్స్. ఇది మీరు మీ ఆన్సర్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం When working towards a goal, I regularly check on my progress. when working towards a goal, I regularly check on my progress. ఒక గోల్ కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు రెగ్యులర్లీ చెక్ చేసుకుంటామా లేదా ప్రోగ్రెస్ గురించి. ట్రూనా ఫాల్సా అనేది మీరు ఆన్సర్ చేయండి. అందరూ ఒకటే పెట్టాలని ఏం లేదు. మీ యొక్క I am not sure of meeting my goals as I have no control over how things will work out. I am not sure of meeting my goals as I have no control over how things will work out. మీరు ఆన్సర్ ఏది పెడుతున్నారు అనేది మీరు అర్థం చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేస్తే మీ యొక్క స్కోర్ ఎంత ఉందనేది లాస్ట్కి చూపెడుతుంది అనమాట. I don't make plans for the future. I like to live month by month, day by day. ఐ డోంట్ మేక్ ప్లాన్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్ కోసం ప్లాన్ చేసుకోకుండా ఉంటామా? ఐ లైక్ టు లివ్ మంత్ బై మంత్, డే బై డే. ఏ రోజుకి ఆ రోజు, ఏ నెలకు ఆ నెల అని చూసుకుంటామా? మనము ఫ్యూచర్ కోసం ప్లాన్ చేసుకుంటామా లేదా? While setting my goals, I think about obstacles I may face. వైల్ సెట్టింగ్ మై గోల్స్ ఐ థింక్ అబౌట్ అబ్స్టాకల్స్ ఐ మే ఫేస్. ఏమన్నా మనము గోల్ కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు అడ్డంకులు అవి ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అనుకుంటామా లేదా? I prefer to set low expectations for myself so that I won't be disappointed if I fail. అవునా? ఐ ప్రిఫర్ టు సెట్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ సో దట్ ఐ వోంట్ బి డిసప్పాయింటెడ్ ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్. అంటే లో ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుంటామా అనేది మీరు అది చదివి మీ టర్న్ వచ్చినప్పుడు మీరు అవన్నీ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. When I set a goal, I go all out to make it happen as I believe I can. When I set a goal, I go all out to make it happen as I believe I can. ఇక్కడ 5 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా. కంప్లీట్లీ ట్రూ, మోస్ట్లీ ట్రూ, సమ్వాట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. And continue to work towards my goals. I do not give up easily and continue to work towards my goals. నేను న్యూట్రల్ గా పెడుతున్నాను, ఎలా ఉంటుంది స్కోర్ అనే దానికి చూడటం కోసం. సమ్వాట్ ట్రూ, సమ్వాట్ ఫాల్స్. Tried to reach a goal. In the end, my success is left to fate. No matter how hard I tried to reach a goal, in the end my success is left to fate. I am willing to seek other people's help or advice when I have difficulty achieving a certain goal. I am willing to seek other people's help or advice when I have difficulty achieving a certain goal. ఒక లక్ష్యం కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు దాన్ని సాధించడానికి కష్టంగా ఉన్నప్పుడు అదర్ పీపుల్ హెల్ప్ తీసుకుంటామా తీసుకోమా? I am willing to seek others people help. ఇక్కడ 10 క్విజ్ లో ఇస్తే యువర్ స్కోర్ ఈజ్ 31 అని చూపెట్టింది నేను పెట్టిన ఆన్సర్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే అంటే మీరు చేసిన దాన్ని బట్టి మీ స్కోర్ 31, 34, 35 అలా ఉంటుంది. దానికి తగ్గట్టుగా చెప్తుంది అనమాట. పర్హాప్స్ యూ మీట్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ గోల్స్, యూ డోంట్ టెండ్ టు గివ్ అప్ టూ ఈజీలీ ఆన్ యువర్ గోల్స్. యూ కెన్ స్టే కమిటెడ్ బట్ పర్హాప్స్ గివ్ అప్ వెన్ యూ సీ నో వే ఫార్వర్డ్. చెక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్
when you are stuck, or if you are able to break down big goals to smaller ones that you can achieve. Setting smarter goals will help you become a better goal focus. చూసారు కదా, అలా మీరు చేసుకున్నప్పుడు మీ స్కోర్ వేరీ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఇలా గ్రాఫికల్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ ఉంటాయి ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నీ కూడాను. Let us do a review quiz to check your understanding. Given here are few statements. Identify and click whether you agree or disagree to the following statements. Given here are a few statements. Identify and click whether you agree or disagree to the following statements. ఇక్కడ చూసినట్టయితే while working towards a goal, having a regular check on the progress helps to achieve the goal. మనం ఒక గోల్ కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు హ్యావింగ్ ఏ రెగ్యులర్ చెక్ ఆన్ ద ప్రోగ్రెస్ హెల్ప్స్ టు అచీవ్ గోల్. అది చెక్ చేసుకోవడం అనేది, ప్రోగ్రెస్ చెక్ చేసుకోవడం అనేది మన లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా? అగ్రీ ఆర్ డిస్అగ్రీ అనేది. అగ్రీ. Yes. While working towards a goal, having a regular check on the progress helps to achieve the ఇక్కడ goal. రైట్ రాంగ్ అనే దాంతో సంబంధం లేదు. మీరు మీరు మీకు అర్థం కాకపోతే మీరు డిసగ్రీ అని పెట్టారనుకోండి, నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్తుంది, అది చెప్తుంది అనమాట. మళ్ళీ తర్వాత కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మాడ్యూల్ అయిపోయినా మళ్ళీ చేయకూడదని, ఎన్నిసార్లైనా ఈ మాడ్యూల్ వినొచ్చు. మీకు ఒకసారి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత అది మీకే ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా సరే, ఈ రోజు కాకపోయినా మీకు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకోవచ్చు. Individuals need to have only personal goals to have balanced personal and professional life. Agree or disagree? Yes, it's important to have both personal and professional goals, and these should be clear and we should maintain a focus. Let us now recap the key points of the unit. Successful people set up inspiring goals for themselves. They also try to make it happen. They work very hard. Despite meeting many failures along the way, they do not give up. Their goals inspire them to keep going. Everyone needs goals to progress in life, be they at work or on the personal front. You have successfully completed Unit 1, Introduction to Goal Setting. Move on to the next unit, Unit 2, Setting Smarter Goals. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇంట్రడక్షన్ టు గోల్ సెట్టింగ్ అనే దాంట్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పింది అది చూస్తే, Front. Successful people You have successfully front. set up inspiring goals for themselves, try to make it happen, work very hard, and despite failures do not give up. మొదట్లో చెప్పాను కదా, ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు వదిలిపెట్టకుండా గోల్ inspire them to keep going. Everyone needs goals to progress in life, be they at work or on the personal front. ఇక్కడ 9/9 వచ్చింది. అంటే గోల్ సెట్టింగ్ లో మనకు 2 యూనిట్లో 1 యూనిట్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు మనకి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే గోల్ సెట్టింగ్స్ లో ఇక్కడ 2 యూనిట్లో 1 యూనిట్ కి రైట్ సింబల్ వచ్చింది. అంటే 2 యూనిట్లో 1 యూనిట్ కంప్లీట్ అయినట్టు మనకి. ఇప్పుడు 2వ యూనిట్ చూద్దాం. Welcome to the unit on setting smarter goals. వాయిస్ అందరికి వినపడుతుంది కదండి? ఎవరు చాట్ బాక్స్ లో యువర్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ అంటున్నారు. మీరు మీ ఆడియో చెక్ చేసుకోండి అండి, అలా వినపడిన వాళ్ళు. సెకండ్ యూనిట్ లో సెట్టింగ్ స్మార్టర్ గోల్స్ లో 1/14 అని ఉంది. అంటే ఇక్కడ 14 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే యూనిట్ సెక్షన్స్. వెల్కమ్ టు సెట్టింగ్ స్మార్టర్ గోల్స్. By the end of this unit, you will be able to set a smarter goal. By the end of this unit, ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, by the end of this unit you will be able to set goals, specific goals అని. అలాగే టు సెట్ ఎ స్మార్టర్ గోల్, ఈ యూనిట్ అయిపోయే లోపు మీరు you will be able to set a smarter goal అన్నమాట.
ఇక్కడ స్మార్టర్ అనే దానికి ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు SMARTER stands for specific, measurable, achievable, relevant, time bound, evaluate and revise, review or readjust. The goals we set need to be smarter. Let us look at these aspects in detail. ఇక్కడ చూస్తే స్మార్టర్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎస్ ఫర్ స్పెసిఫిక్. స్పెసిఫిక్ అంటే నిర్దిష్ట లక్ష్యం. మెజరబుల్ అంటే కొలవదగినటువంటి ప్రామాణికం గల లక్ష్యం. అచీవబుల్ సాధించదగినటువంటి. రిలవెంట్ సరి అయిన. టైం బౌండ్ కాల పరిమితితో. ఇవాల్యుయేట్ విశ్లేషించుకోదగినటువంటి మదింపు చేయదగిన. రివైజ్ అండ్ రివ్యూ రీఅడ్జస్ట్ రివ్యూ చేసుకోవటం అలాగే పునఃపరిశీలన అలా అనమాట. స్మార్టర్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్, అచీవబుల్, రిలవెంట్, టైమ్ బౌండ్, ఇవాల్యుయేట్ అండ్ రివైజ్. Unless a goal is specific and can be understood easily, you may not be able to connect with it and achieve it. For example, I am overweight and I need to do something about it is not a specific goal. I am overweight and I need to lose weight is a specific goal. ఇక్కడ గోల్స్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్ అండ్ అచీవబుల్ అండ్ రిలవెంట్ అండ్ టైమ్ బౌండ్ అండ్ ఇవాల్యుయేట్ అండ్ రివ్యూలా ఉంటేనే మనం ఆ గోల్స్ని సాధించగలుగుతాం. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూసారా. ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. నేను అధిక బరువు ఉన్నాను, దానికోసం నేను ఏదో ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి అనేది స్పెసిఫిక్ గోల్ కాదు. బరువు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలనేది స్పెసిఫిక్ గోల్ కాదు. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు లూజ్ వెయిట్. నేను అధిక బరువు ఉన్నాను, నేను బరువు తగ్గాలి అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ గోల్. Unless the goal is measurable and can be measured easily, you may not be able to connect with it and achieve it. For example, I am overweight and I need to lose weight is a specific goal but not measurable. I am overweight and I need to lose 5 kilos of weight is a specific and measurable goal. ఇంతకుముందు చూసినట్టు స్పెసిఫిక్ లో బరువు తగ్గాలి అని ఒక లక్ష్యము. ఇప్పుడు మెజరబుల్ అంటే ఎంత తగ్గాలి అనేది. ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు డూ లూజ్ 5 kilos ఆఫ్ వెయిట్ అంటే 5 కిలోలు తగ్గాలి అనేది. ఇంతకుముందు స్పెసిఫిక్ లో 5 కిలోలు అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. అప్పుడు అది స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్ అవుతుంది. Next, unless the goal is achievable, you may not be able to connect with it and achieve it. If you believe it to be impossible, you will give up even before starting. For example, I am overweight and I need to lose 5 kilos of weight. May be specific and measurable, but may not be easily achievable. You may give up even before starting. గోల్ షుడ్ బి అచీవబుల్ గా ఉండాలి. To lose 5 kg weight at 1.5 kg a month. ఐఎమ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు లూజ్ 5 kilos ఆఫ్ వెయిట్ అనేది స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్ అవ్వచ్చు కానీ అచీవబుల్ కాదనమాట. యు మే గివ్ అప్ ఈవెన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్. అచీవ్ గోల్ ఈజ్ ఐ నీడ్ టు లూజ్ 5 kg వెయిట్ ఎట్ 1.5 kg మంత్. అంటే అచీవబుల్ ఎంత సాధించాలి అనేది 1.5 kg ఏ మంత్ అనేది అచీవబుల్. Also,
you set a goal of walking for 1 hour 3 times a week, but you manage to achieve only 20 minutes 3 times a week. Then you may feel like a failure and ఇప్పుడు మన లక్ష్యాలను తరచుగా మదింపు చేసుకోవడం అవసరం అనమాట. బరువు తగ్గాలనే లక్ష్యంలో ప్రతి నెలాఖరికి ఇది చేసుకొని ఇచ్చేయాలి. అలాగే ఇవాల్యుయేట్ అంటే మనము దాన్ని విశ్లేషించుకోవటం. ఇది మన నిర్దేశ లక్ష్యాన్ని అందుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. బరువు తగ్గాలనే లక్ష్యంలో ప్రతి నెలాఖరికి బరువుని చేసుకొని మదింపు చేసుకొని ఆ లక్ష్యాల దిశలో ఎంతవరకు ముందడుగు వేస్తున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలి. అలాగే ఇప్పుడు సెట్ గోల్ వాక్ 1 hour 3 times పర్ వీక్, అచీవ్ వాక్ 20 minutes 3 times a week, ఫీల్ లైక్ ఏ ఫెయిల్యూర్ అండ్ గివ్ అప్. ఉదాహరణకి ప్రతి వారం 3 సార్లు 1 గంట చొప్పున నడవాలన్నది మీ లక్ష్యం. వాక్ 1 hour 3 times పర్ వీక్, 3 సార్లు 1 గంట చొప్పున నడవాలనేది సెట్ గోల్. కానీ మీరు 20 నిమిషాల చొప్పున వారానికి 3 సార్లు నడిస్తే మీరు ఓడిపోయినట్లే భావించి లక్ష్యాన్ని మధ్యలోనే వదిలేస్తారు. వాక్ 20 minutes 3 times a week, ఫీల్ లైక్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అండ్ గివ్ అప్ అంటే మీరు మధ్యలోనే లక్ష్యాన్ని వదిలేస్తారు. ఫీల్ లైక్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అంటే సాధించలేనిదిగా భావించి అండ్ గివ్ అప్. you may have to readjust your approach to achieve your goal. For example, you set a goal of walking for 10 minutes 3 times a week. After 2 weeks, you realize that you are exceeding this goal and now you are walking 20 minutes 3 times a week. Now, you can change the goal to walk 20 minutes 3 times a week. Revising your goal will help you become successful in achieving your overall goal of weight loss. Evaluation and revision of the goal of losing weight will help in making small changes towards improving one's health. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాడు కదా, 10 నిమిషాల చొప్పున మీ లక్ష్యం వారానికి 3 సార్లు నడవాలని పెట్టుకొని 2 వారాల తర్వాత మీరు లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నారన్న భావన కలిగింది అనుకోండి. ఆ తర్వాత 20 నిమిషాల చొప్పున వారానికి 3 సార్లు నడిస్తే మీరు అనుకున్న బరువు తగ్గి లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేయగలుగుతారు. విల్ హెల్ప్ ఇన్ మేకింగ్ స్మాల్ చేంజెస్ టువర్డ్స్ ఇంప్రూవింగ్ వన్స్ హెల్త్. విశ్లేషణ చేసుకోవడం ద్వారా చిన్న చిన్న సర్దుబాట్లు చేసుకోవడం ద్వారా తద్వారా నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని ఆరోగ్యాన్ని అందుకోగలుగుతారు. గోల్ ఆఫ్ లూజింగ్ వెయిట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్మార్టర్ గోల్లో ఇప్పుడు మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి 15 మాడ్యూల్స్ ఇచ్చారు. ఈ 15 మాడ్యూల్స్ని ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటే అది స్పెసిఫిక్ గోల్ అవుతుంది. 15 మాడ్యూల్స్ని కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే అది ఒక స్పెసిఫిక్ గోల్ అవుతుంది. మెజరబుల్ అంటే 15 మాడ్యూల్స్ని వీటిని కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఎలా, రోజుకు 2 చొప్పున చేయాలి. అలాగే అచీవబుల్ అండ్ టైం బౌండ్, రోజుకు 2 చొప్పున వారం రోజులు పెట్టుకొని ఒక కాల పరిమితిగా అలాగే చూసుకుంటా ఉండి రివైజ్ అండ్ రివ్యూ చేసుకొని రిలవెంట్గా దాని గురించి ఇది చేసుకుంటే అది కూడా స్మార్టర్ గోల్ అవుతుంది. ఈ 15 మాడ్యూల్స్ని ఎలా చేయాలనేది కూడా ఒక స్మార్టర్ గోల్గా పెట్టుకొని మీరు వర్క్ చేయొచ్చు. To sum up, once you create your goals in a smarter framework, you have a better chance of success. You are more likely to continue and not give up. You can see progress that will motivate you to keep. ఇక్కడ చూస్తే క్రియేట్ యువర్ గోల్స్ ఇన్ ఏ స్మార్టర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ బెటర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్. విజయానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. టు కంటిన్యూ అండ్ నాట్ గివ్ అప్. లక్ష్య సాధనలో దిశలో వెళ్ళడానికి మధ్యలో వదిలివేయకుండా ఉండడానికి సాధ్యం అవుతుంది. టు సీ ప్రోగ్రెస్ దట్ విల్ మోటివేట్ యూ. ఓకే, లక్ష్యం సాధించే పనిలో జరిగే ప్రగతి ఆయా వ్యక్తులను ముందుకు నడిపిస్తుంది. Keep going. Overall, your chances of meeting your goals improve. Let us see how different government employees can set up smarter goals for their roles. ఇక్కడ చూసారా, మెరుగైన అవకాశాలతో లక్ష్యాన్ని ఛేదించవచ్చు. Here are 3 government employees. Gram Sevak, accredited social health activist or ASHA worker, and forest guard. Note that these government employees can self-evaluate their goals and adjust their methods of achieving goals to make their goals smarter. Click each employee to see his or her smarter goals. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కెన్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేట్ దేర్ గోల్స్ అండ్ అడ్జస్ట్ దేర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అచీవింగ్ గోల్స్ టు మేక్ దేర్ గోల్స్ స్మార్టర్. ఇక్కడ 3 గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. గ్రామ సేవక్ అండ్ ఆశా వర్కర్ అండ్ ఫారెస్ట్ గార్డ్.
ఇక్కడ గ్రామ సేవకుని కనుక A Gram చూసినట్టయితే Sevak does developmental work covering 3 to 4 villages. ఇక్కడ గ్రామ సేవకు యొక్క లక్ష్యం చూసినట్టయితే సెట్టింగ్ అప్ స్మార్టర్ గోల్స్ బై గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ ఎన్ష్యూర్ మినిమమ్ ఆఫ్ 80% లోకల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ 2 weeks బిఫోర్ స్కూల్ స్టార్ట్ ఇన్ జోన్. ఇక్కడ అతను ఒక స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్ అండ్ అచీవబుల్ అండ్ రిలవెంట్ అండ్ టైం బౌండ్ లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఎన్ష్యూర్ మినిమమ్ ఆఫ్ 80% లోకల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ 2 weeks బిఫోర్ school starts in June. అలాగే ensure 100% of households in the village have built toilets within 3 months and Nigrani Samitis have been formed to monitor open defecation program. ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఓడిఎఫ్లో పార్ట్గా ఇది చేయటం. అలాగే ఎన్ష్యూర్ 100% households are supplied with డ్రింకింగ్ వాటర్ on alternate days of the week డ్యూరింగ్ సమ్మర్ మంత్స్. అంటే ఇక్కడ సమ్మర్ మంత్స్లో ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఆఫ్ ద వీక్ అలా 100% households are supplied with డ్రింకింగ్ వాటర్. ఇవి అన్నీ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ మెజరబుల్ అచీవబుల్ అంటే సాధించదగిన నిర్దిష్ట లక్ష్యాలతో ఇతను గ్రామ సేవకు యొక్క విధులు లక్ష్యాలు ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. ఇలా ముగ్గురిని ఎంప్లాయీస్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే క్లిక్ ఈచ్ ఎంప్లాయ్ టు సీ దేర్ స్మార్టర్ గోల్స్, వాళ్ళ యొక్క స్మార్టర్ గోల్స్ ఏంటనేది. అలా ఆశా వర్కర్ Asha worker is responsible for child and women development in the village. She takes care of pregnant women and helps in nurturing newborn and young children. Let us see her goals and check if they are smarter. The goals of Asha worker are to ensure that 100% of pregnant women get proper medical attention and nutrition during pregnancy. Undertake periodic health checkups of all pregnant women to reduce chances of mother mortality rate or MMR. Ensure 100% of children in the village are inoculated as per schedule to reduce infant mortality rate or IMR. Keep up-to-date records and maintain diary of all pregnant women, mothers and children. Reduce MMR and IMR by at least 5% over the previous year. You will notice key responsibilities. They are clearly measurable, time-bound and achievable. ఇక్కడ చూస్తే ఆశా వర్కర్ యొక్క విధులు ఏంటి, లక్ష్యాలు ఏంటి, స్పెసిఫిక్ అండ్ మెజరబుల్ అండ్ అచీవబుల్ రిలవెంట్ అండ్ టైం బౌండ్. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఆమె ఏం చేయాలి, ఎన్ష్యూర్ దట్ 100% ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ గెట్ ప్రాపర్ మెడికల్ అటెన్షన్ అండ్ న్యూట్రిషన్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. అక్కడ ఉన్నటువంటి 100% ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ గెట్ ప్రాపర్ మెడికల్ అటెన్షన్, ఆమెకి మెడికల్ అటెన్షన్ ఉందా లేదా, అలాగే న్యూట్రిషన్ సరైన ఆహారము డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఇస్తున్నారా లేదా అనేది ఆమె యొక్క లక్ష్యం అనమాట, ఆశా వర్కర్ యొక్క. అలాగే ఫారెస్ట్ గార్డ్. Forest guard belongs to the forest department and has multiple responsibilities. He has to ensure that protected animals are not killed by hunters
and trees are not cut down. He has to take care of the forest. Let us see his goals and see how smarter they are. The goals of a forest guard are reduce instances of illegal tree cutting by 50% in this year compared to the previous year. Here, as part of afforestation activity with the help of villagers. You will notice that all the goals are specific and relevant, that is, tree cutting, hunting, forest fires, and afforestation are all connected to the forest guard's key responsibilities. They are clearly measurable, time-bound, and achievable. ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఫారెస్ట్ గార్డు యొక్క విధులు ఏంటి, అతని లక్ష్యం ఏంటి. ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ రెస్పాన్సిబుల్. టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. అతనేంటి, అడవిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవటం. రెడ్యూస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ ట్రీ కటింగ్ బై 50% ఇన్ దిస్ ఇయర్ కంపేర్డ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్. illegal tree cutting. Okay, eliminate all hunting incidents that result in death of any wildlife during the year. Control forest fires during the year if they occur. Minimize loss of trees with the help of local people. Plant 5,000 saplings during the year as part of afforestation యాక్టివిటీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విలేజర్స్. చూసారు కదా అతని యొక్క ఏం చేయాలి, అతను ఫారెస్ట్ ని ఎలా కాపాడాలి అనేది. ఇలా ముగ్గురు యొక్క లక్ష్యాలు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. Smarter goals will help you succeed in life. Can you draw up your own smarter goals by using the template provided? Click the icon to download the template. Draw యువర్ ఓన్ స్మార్టర్ గోల్స్ బై యూజింగ్ ద టెంప్లెట్ ప్రొవైడెడ్. అంటే ఇక్కడ ఒక టెంప్లెట్ ఇచ్చారు, క్లిక్ ద ఐకాన్ డౌన్లోడ్. ఇది క్లిక్ చేసి ఈ టెంప్లెట్ అంటే అది మీరు ఆన్లైన్లో చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక దాన్ని క్లిక్ చేసేసి స్పెసిఫిక్ మెజరబుల్ అనేది మీరు ప్రింట్ తీసుకొని రాసుకోవచ్చు. దీన్ని సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్లోజ్ చేసేస్తే ఇక్కడ వెళ్తే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ హైలైట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనేది కింద గూగుల్ క్రోమ్ దగ్గరికి వెళ్తే నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ హైలైట్ అవుతుంది. Let us do a review quiz to check your understanding. Given here is a question. Identify the correct answer. Select the appropriate smarter goal and click submit. ఇక్కడ ఒక రివ్యూ క్విజ్ చూస్తే కనుక గివెన్ హియర్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఐడెంటిఫై ద స్మార్టర్ గోల్ ఆఫ్ బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ టు బిల్డ్ టాయిలెట్స్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్లో పార్ట్గా అతను బ్లాక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ టాయిలెట్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లో ఒక స్మార్టర్ గోల్ అనేది ఈ మూడిట్లో ఏది కరెక్ట్ అనేది మీరు చూడండి. ఎన్ష్యూర్ టు బిల్డ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 95% టాయిలెట్స్ దట్ ఆర్ అలాటెడ్. అంటే 95% టాయిలెట్స్ దట్ ఆర్ అలాటెడ్ టు బిల్డ్. అలా కాకుండా ఇంకోటి, ఎన్ష్యూర్ టు బిల్డ్ మినిమమ్ 80% ఆఫ్ టాయిలెట్స్ దట్ ఆర్ అలాటెడ్ విత్ ఇన్ 2 months. ఎన్ష్యూర్ టు బిల్డ్ ద మ్యాక్సిమం అలాటెడ్ టాయిలెట్స్ విత్ ఇన్ 3 months. ఇక్కడ చూస్తే టు బిల్డ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 80% టాయిలెట్స్ అనేది ఒక స్మార్టర్ గోల్ అనమాట. మీరు ఇది ఇక్కడ ఆన్సర్ చేస్తే సబ్మిట్ అన్నారు. సెలెక్ట్ ద అప్రోప్రియేట్ స్మార్టర్ గోల్. That is correct. Here is a quick recap of what all we have learned in the unit. SMARTER stands for specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, evaluate and revise, review or readjust. Goals need to be smarter. Create your goals in a smarter framework for better chance of success, to continue and not give up, to see progress that will motivate you, and for improved chances of meeting your goals. You have reached the end of the module. You may now move on to the next module. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇప్పుడు గోల్ సెట్టింగ్ అనే మాడ్యూల్ని కంప్లీట్ చేసాం. యూనిట్ 1, యూనిట్ 2 అయిపోయింది. ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు దట్ స్మార్టర్ స్టాండ్స్ ఫర్ improved chances of స్పెసిఫిక్, మెజరబుల్, అచీవబుల్, రిలవెంట్, టైమ్ బౌండ్, ఇవాల్యుయేట్ అండ్ రివైజ్, రివ్యూ, రీఅడ్జస్ట్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఒక ప్రతి లక్ష్యం ఏదైనా మనం ఒక గోల్ పెట్టుకొని పనిచేసేటప్పుడు దట్ షుడ్ బి స్మార్టర్. అంటే ఒక లక్ష్యాల్ని
నిర్దిష్టమైనటువంటి మెజరబుల్ అన్నట్టు అచీవబుల్ సాధించదగిన రిలవెంట్ సరి అయింది కాల పరిమితితో కూడుకొని కనుక పెట్టుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు 15 మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ చేయాలి మీరు 60 రోజుల లోపు అని 28 గంటలు వర్క్ చేస్తే చాలు అంటే మీరు ఒక టైం బౌండ్తో కనుక ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని చేస్తే మ్యాక్సిమం 3-4 డేస్లో మీరు కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు క్రియేట్ యువర్ గోల్స్ ఇన్ స్మార్టర్ ఫ్రేమ్వర్క్ బట్ బెటర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్ మీరు విజయాన్ని సాధించడానికి ఏదైనా ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని పనిచేయాలి 2 రకాలుగా ఉంటారు లక్ష్యం లేకుండా పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఒక లక్ష్యంతో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు టు కంటిన్యూ అండ్ నాట్ గివ్ అప్ చేస్తూ ఉండాలి వదిలిపెట్టకూడదు మధ్యలో to see progress that will motivate you for improved chances of meeting your goals. Of meeting your goals. You have reached the end of the module. You may now move on to the next module. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మనము గోల్ సెట్టింగ్ అనే యూనిట్ని ఒక యూనిట్ని కంప్లీట్ చేసాం అంటే మనకు ఒక యూనిట్ కంప్లీట్ చేయడానికి 45 మినిట్స్ పట్టింది ఇక్కడ చూసారా గోల్ సెట్టింగ్ అనేది గ్రీన్ టిక్ వచ్చింది అంటే ఒక మాడ్యూల్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా 14 మాడ్యూల్స్ చేయాల్సి ఉంది ఇప్పుడు ఇంకొక మాడ్యూల్ కూడా చూద్దాం పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ అంటే వ్యక్తిగత విలువలు అండ్ సంస్థాగత విలువలు ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు దాంట్లో 2 యూనిట్స్ ఇచ్చాడు దీంట్లో 3 యూనిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దీని యొక్క టైము 15 మినిట్స్ ఓకే ఇక్కడ పర్సనల్ వాల్యూస్ కనుక చూసినట్టయితే టు మేక్ వర్క్ లైఫ్ ఈజీ అండ్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ టు మినిమైజ్ స్ట్రెస్ ఎట్ వర్క్ బై ఎన్షూరింగ్ హార్మనీ బిట్వీన్ ఆర్గనైజేషనల్ అండ్ పర్సనల్ వాల్యూస్ దిస్ మాడ్యూల్ డీల్స్ విత్ హౌ వన్ నీడ్స్ టు బి అలైన్డ్ విత్ ఆర్గనైజేషనల్ అండ్ పర్సనల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ పర్సనల్ వాల్యూ అనేది నేను చెక్ చేస్తున్నా చూడండి Before we begin the module on personal and organizational values, let us do a quiz. ఇక్కడ బిఫోర్ గోయింగ్ టు పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూ ఒక క్విజ్ ఉంటుంది చూడండి Given here are 10 scenarios. Read the scenario and choose one of the two choices. Remember that there are no right or wrong answers. You are a hardcore fan. గివెన్ హియర్ ఆర్ 10 సినారియోస్ ఇక్కడ ఒక 10 సినారియోస్ ఇచ్చారు రీడ్ ద సినారియో అండ్ చూస్ వన్ ఆఫ్ ద టూ చాయిస్ గివెన్ రిమెంబర్ దట్ దెర్ ఆర్ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ మీరు ఏమి రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది ఏమి పట్టించుకోవద్దండి ఇక్కడ ఒక 10 సినారియోస్ ఇచ్చారు వీటికి ఏం చేయాలి వ్యక్తిగత విలువలు పర్సనల్ వాల్యూస్ అంటే మన వ్యక్తిగతంగా ఇక్కడ ఒక చూస్తే యూఆర్ హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఎ బాలీవుడ్ హీరో ఒక హీరోకి మీరు విపరీతమైనటువంటి అభిమాని ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఫర్ ద మూవీ ఆ రోజు రిలీజ్ మూవీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో అనమాట యూ కేమ్ టు నో చూడాలని మీరు అనుకున్నారు యూ కేమ్ టు నో దట్ ద టికెట్స్ ఆర్ సోల్డ్ అవుట్ బట్ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ బ్లాక్ మీరు చూడాలనుకున్నారు మీరు టికెట్స్ అయిపోయినాయని మీకు తెలిసింది బట్ దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ బ్లాక్లో ఉన్నాయి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్ బుక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ షో ఆర్ బై ద టికెట్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వాచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ హీరోస్ మూవీ అది మీ ఫేవరెట్ హీరో కాబట్టి బ్లాక్లో కొని చూస్తారా ఇక్కడ మీ యొక్క వ్యక్తిగత విలువ ఏంటనేది ఇక్కడ ప్రతిబింబిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నేను బుక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ షో బుక్ చేస్తాను That is correct. ఇలా ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అని చెప్తుంది ఇలా నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక ఇవి ప్రతి ఉద్యోగికి ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తిగత విలువలు Traffic signal around midnight. You noticed a person jumping the signal as there was not much traffic. What would you do? Select appropriate response and click submit. ఇక్కడ చూసినట్టయితే సెకండ్ సినారియో యూఆర్ ఆన్ యువర్ 2-wheeler వెయిటింగ్ ఎట్ ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అరౌండ్ మిడ్ నైట్
అర్ధరాత్రి పూట మీరు మీ యొక్క ద్విచక్ర వాహనం మీద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర ఉన్నారు. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పడి ఉంది. యూ నోటీస్డ్ ఏ పర్సన్ జంపింగ్ ద సిగ్నల్ యాజ్ దెర్ వాజ్ నట్ మస్టర్డ్. ఒక అతను ఆ అర్ధరాత్రి టైం కాబట్టి సిగ్నల్ పడ్డా కూడా ట్రాఫిక్ లేదని చెప్పి జంప్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. మీరు నోటీస్ చేశారు. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? వెయిట్ టిల్ ద సిగ్నల్ టర్న్స్ గ్రీన్. గ్రీన్ సిగ్నల్ పడేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారా? విల్ జంప్ ద సిగ్నల్ అండ్ గో యాజ్ దెర్ వాజ్ నాట్ మచ్ ట్రాఫిక్ అండ్ నో ట్రాఫిక్ పోలీస్. అక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీస్ లేడు, ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా లేదని చెప్పి మీరు జంప్ చేసి వెళ్తారా? మీ యొక్క వ్యక్తిగత విలువని ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. That is correct. You went to a roadside dhaba to have a cup of tea. You noticed that there is a minor boy of 10 years serving in the dhaba. What would you do in this case? Select appropriate response and click submit. యూ వెంట్ టు రోడ్ సైడ్ దాబా టు హ్యావ్ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ. మీ ప్రయాణంలో రోడ్ సైడ్ దాబాకి వెళ్ళారు టీ తాగుదామని. యూ నోటీస్డ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ మైనర్ బాయ్ ఆఫ్ 10 years సర్వింగ్ ఇన్ ద దాబా. ఆ దాబాలో 10 సంవత్సరాల మైనర్ బాలుడు వర్క్ చేస్తున్నాడు అనమాట. వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్? విల్ మీట్ ద ఓనర్ అండ్ టెల్ దట్ ద బాయ్ డిజర్వ్ టు గో స్కూల్ అని ఓనర్ని కలిసి చెప్తారా, లేకపోతే విల్ కీప్ కైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కామన్ అండ్ గివ్ హిమ్ ఎక్స్ట్రా టిప్? ఇదంతా కామన్ అని చెప్పి అతనికి ఎక్స్ట్రా టిప్ ఇస్తారా? That is correct. ఇదిగో You are traveling in a local bus and noticed an old man with a stick standing with much difficulty. What would you do in this case? Select appropriate response and click submit. ఇక్కడ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ లోకల్ బస్ అండ్ నోటీస్డ్ an old man with stick standing with much difficulty. What would you do in this case? Will offer him my seat or will ignore as many others are sitting and not offering the seat? మీరు ఒక లోకల్ బస్సులో కూర్చొని ప్రయాణిస్తుంటే అక్కడ ఒక ముసలి వ్యక్తి కర్ర సాయంతో నిలబడి ప్రయాణిస్తున్నాడు. అలాంటి సమయంలో మీరు ఏం చేస్తారు? లేచి నిలబడి మీ సీట్ నా వ్యక్తికి ఇచ్చి కూర్చోమని చెప్తారా, లేక నాకెందుకు లెమ్మని ఊరుకుంటారా? విల్ ఆఫర్ హిమ్ మై సీట్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. That is correct. You are walking on the road. Suddenly, you notice that a gang of young boys were teasing a girl who is waiting for a bus. What would you do? Select appropriate response and click submit. కొంతమంది యువకులు బస్ స్టాప్ దగ్గర యంగ్ బాయ్స్ వర్ టీచింగ్ ఎ గర్ల్ హూ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఆ అమ్మాయిని ఏడిపిస్తూ ఉంటే వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్? ఐ వుడ్ ఇంటర్వ్యూన్ అండ్ టెల్ దెమ్ దట్ ఐ వుడ్ కంప్లైంట్ టు పోలీస్ అని చెప్తారా, లేకపోతే ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ యాజ్ దే మే హార్మ్ మీ? వాళ్ళు హాని చేస్తారని చెప్పి యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్. ఐ వుడ్ ఇంటర్వ్యూన్ అండ్ టెల్ దెమ్ దట్ ఐ వుడ్ కంప్లైంట్ టు ద That పోలీస్ is అని correct. You are walking on the street and noticed a banana peel on the footpath. What would you do in this case? Select appropriate response and click submit. యు ఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్ అండ్ నోటీస్డ్ ఎ బనానా పీల్ ఆన్ ద ఫుట్పాత్. మీరు ఒక స్ట్రీట్ లో వెళ్తూ ఉంటే బనానా అరటి తొక్క ఒకటి పడిపోయి ఉంటే ఆన్ ద ఫుట్పాత్ మీరు గుర్తించారు. దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు? వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్? పికప్ ద బనానా పీల్ అండ్ త్రూ ఇట్ ఇన్ ద డస్ట్బిన్ ఆర్ విల్ లీవ్ ఇట్ అండ్ మూవ్ అహెడ్ యాజ్ ఐ డిడ్ నాట్ త్రో ఇట్. అది మీరు నేనేయలేదు కాబట్టి మీరు వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా? మీరేం చేస్తారనేది మీ యొక్క వ్యక్తిగత విలువ అనేది ఇక్కడ. You have to attend a training in the state ATI. You couldn't get a reserved berth even after trying for Tatkal booking. What would you do? Select appropriate response and click next. You have to attend a training in the state ATA, State Administrative Training Institute. You couldn't get the reserved berth even after trying for Tatkal booking. మీరు ఒక స్టేట్ ఏటీఐ ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళాలి, అటెండ్ అవ్వాలి. యూ కుడ్ నాట్ గెట్ రిజర్వ్డ్ బెర్త్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ తత్కాల్లో ట్రై చేశారు, అయినా దొరకలేదు. వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇన్ దిస్ కేస్? విల్ గివ్ 100 extra rupees టు ద టీసీ అండ్ మేనేజ్ టు గెట్ ఎ బెర్త్. అంటే టీసీకి ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చి మేనేజ్ చేస్తారు బెర్త్ కోసం. Or will travel in an unreserved compartment as I could not book the ticket. Suppose, can I click on this? చూడండి ఏమంటుందో. Submit. That is correct. కరెక్టా అది?
You were at the bus ticket counter and noticed a 100 రూపాయలు smartphone టీసీకి ringing ఇయ్యం at కదా. the counter, perhaps left by the previous customer. What would you do in that case? Select appropriate response and click Next. You were at the bus ticket counter and noticed a smartphone ringing at the counter, perhaps left by the previous customer. మీరు బస్ కౌంటర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ రింగ్ అవుతూ ఉంది ఆ కౌంటర్ దగ్గర. అది ఎవరో ఇంతకుముందు కస్టమర్ మర్చిపోయి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. What would you do in that case? Disconnect the call, throw up the SIM card and keep it from personal use, or will pick up the call and inform the owner on the other side to collect the mobile from you, giving your address. మన అడ్రస్ చెప్పి ఫోన్ పికప్ చేసుకోమని చెప్తారా, లేకపోతే డిస్కనెక్ట్ ద కాల్, త్రో అప్ ద సిమ్ కార్డ్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఫ్రమ్ పర్సనల్ యూజ్? ఏం చేస్తారనేది మన యొక్క వ్యక్తిగత విలువ అనేది. సపోజ్ డిస్కనెక్ట్ ద కాల్ అంటే సిమ్ కార్డ్ తీసేసి డిస్కనెక్ట్ చేసి నా పర్సనల్ యూజ్కి నేను చేస్తాను అని ఇక్కడ ఆన్సర్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి ఏం చెప్తుందో. That is not correct. చూసారు కదా, దట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్తారు. అక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ హైలైటెడ్ ఇన్ గ్రీన్ అని చూపెడుతుంది కదా. విల్ పికప్ ద కాల్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ద ఓనర్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ టు కలెక్ట్ ద మొబైల్ ఫ్రమ్ యూ, గివింగ్ యువర్ అడ్రస్. You have called someone to collect documents from your office at 9 a.m. and you are running late. You are pretty sure that you cannot make it to the office on time. What would you do? Select appropriate response and click Submit. మీరు ఒక వ్యక్తికి పలానా స్థలంలో కలవమని చెప్పి ఒక సమయం ఇచ్చారు డాక్యుమెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, కానీ ఆ సమయానికి రావడం మీకు కుదరని పక్షంలో మీరు వారికి ఆలస్యం అయ్యే విషయం తెలియజేస్తారా లేక వదిలివేస్తారా అనేది. ఇక్కడ కాల్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ద పర్సన్ దట్ ఐ విల్ బి డిలేడ్ డ్యూ టు సమ్ అర్జెంట్ వర్క్, ఆర్ విల్ నాట్ ఇన్ఫార్మ్ అండ్ జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ద పర్సన్ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్. అంటే అతనే మన సిచ్యువేషన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాడు, అతనే ఊహించుకుంటాడు అని చెప్పి మనం వదిలేస్తామా అనేది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ కాల్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ద పర్సన్ దట్ ఐ విల్ బి డిలేడ్ డ్యూ టు సమ్ అర్జెంట్ వర్క్. That is correct. You have entered your office and noticed that biometrics machine is not working. You have to note down your entry and exit in the register. You are late by an hour as you had some urgent personal work. What would you do in this case? Select appropriate response and click Submit. ఇక్కడ చూసారా, యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ యువర్ ఆఫీస్ అండ్ నోటీస్ దట్ బయోమెట్రిక్ మెషిన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ యువర్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఇన్ ద రిజిస్టర్. యు ఆర్ లేట్ బై అన్ అవర్ యాజ్ యూ హ్యాడ్ సమ్ అర్జెంట్ పర్సనల్ వర్క్. మీరు ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు బయోమెట్రిక్ మెషిన్ పనిచేయట్లేదని మీరు గుర్తించారు, బట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ యువర్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ ఇన్ ద రిజిస్టర్లో బుక్ చేయాల్సి ఉంది. యు ఆర్ లేట్ బై అన్ అవర్ యాజ్ యూ హ్యాడ్ సమ్ అర్జెంట్ వర్క్. అర్జెంట్ వర్క్ ఉండటం వలన మీరు ఒక గంట లేట్కి వచ్చారు. ఆ కేసులో మీరు ఏం చేస్తారు? విల్ ఎంటర్ ద కరెక్ట్ టైమ్ ఎట్ విచ్ ఐ ఎంటర్డ్ ఆఫీస్, ఆర్ విల్ ఎంటర్ మై జనరల్ లాగిన్ టైమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రిజిస్టర్ అండ్ నాట్ బయోమెట్రిక్ మెషిన్. అది బయోమెట్రిక్ మెషిన్లో కాదు కాబట్టి రోజు వచ్చే టైం రాస్తారా, మీరు 1 అవర్ లేట్గా వచ్చారు కాబట్టి విల్ ఎంటర్ ద కరెక్ట్ టైమ్ అని చేస్తారా అనేది. That is correct. ఇక్కడ చూస్తే మీరు 10కి 10 ఆన్సర్ చేసాం మనం. You just completed. What did you notice? You choose your answers based on your personal values or value system. We do things based on our value systems. In this module, we will learn about the personal and organizational values. In the activity you just completed, what did you notice? You choose your answer based on your personal values or value system. We do things based on our value systems. అంటే ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్ చేసిన 10 క్వశ్చన్స్ కూడాను నా యొక్క వాల్యూ సిస్టమ్ అంటే నా పర్సనల్గా ఇచ్చేసాను. అలాగే మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఈ మాడ్యూల్స్ని మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎలా చేస్తారనేది, రైట్ ఆర్ రాంగ్, మీరు వ్యక్తిగతంగా ఏం చేస్తున్నారనేది చూసుకొని మీరు సరి చేసుకోండి. మామూలుగా ఇప్పుడు అరటి తొక్క మనము రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే తీయటం అనేది 99% మనుషులు తీస్తారు అని నేను అనుకోను, కానీ ఒక విలువ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఫాలో అవ్వాలి. మనం రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే అరటి తొక్క వేస్తే మనం తీసి డస్ట్బిన్లో వేస్తామా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇండియాలో కానీ? కానీ అక్కడ ఆన్సర్ చేసాం మనం, నేను తీసి డస్ట్బిన్లో వేస్తానని. కానీ అది యొక్క మన వ్యక్తిగతులుగా ఉండేటట్టు కనుక చూసుకుంటే ఈ సొసైటీ ఎప్పుడో మారిపోతుంది.
Welcome to the module on personal and organizational values. వెల్కమ్ టు ద మాడ్యూల్ ఆన్ పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ వ్యక్తిగత మరియు సంస్థాగత విలువలు. This module consists of the given units. The objectives of the module are: define personal values, define organizational values, and describe the need for organizational and personal values to be aligned. The duration of the course is 70 minutes. ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇంతకుముందు 45 నిమిషాలు అయితే దీని యొక్క ఈ మాడ్యూల్ యొక్క టైం డ్యూరేషన్ 70 మినిట్స్. ఇక్కడ 3 యూనిట్లు ఉంటాయి: పర్సనల్ వాల్యూస్, ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్, బీయింగ్ అలైన్డ్ విత్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ వాల్యూస్. ఇక్కడ డిఫైన్ పర్సనల్ వాల్యూస్ అంటే వ్యక్తిగత యొక్క విలువల యొక్క నిర్వచనం చెప్పబడుతుంది. అలాగే సంస్థాగత విలువల యొక్క నిర్వచనం ఏంటి, అలాగే డిస్క్రైబ్ ద నీడ్ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ పర్సనల్ వాల్యూస్ టు బి అలైన్డ్ అంటే వ్యక్తిగత మరియు సంస్థాగత విలువల మధ్యన సమన్వయం టు బి అలైన్డ్, being aligned with organizational and personal values. రెండు విలువల మధ్యన సమన్వయం అనేది థర్డ్ యూనిట్ లో. Personal values. Before we begin the unit, let us answer a question. What do you mean by values? Well, they are a person's what ought to be or sense of right and wrong. Here are the words of Mahatma Gandhi. Values are important beliefs or ideas that give meaning to our lives. A person is known or recognized by the values that he follows. ఇక్కడ చూస్తే వాల్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బిలీఫ్స్ ఆర్ ఐడియాస్ దట్ గివ్ మీనింగ్ టు అవర్ లైవ్స్. ఏ పర్సన్ ఈజ్ నోన్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద వాల్యూస్ దట్ హీ ఫాలోస్. మన జీవితాన్ని ఒక అర్థవంతమైన తీర్చిదిద్దే నమ్మకమే లేదా అభిప్రాయాలని విలువలు అని చెప్పి మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నారు. Values are a set of guiding principles that help an individual make a decision and choose a path. We learn values from our surroundings. The personal values are cleanliness, commitment, equality, fairness, generosity, honesty, loyalty, humility, kindness. ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు పర్సనల్ వాల్యూస్లో ఇవ్వనటువంటి విలువల గురించి ఇవ్వటం జరిగింది. క్లీన్లీనెస్, కమిట్మెంట్, ఈక్వాలిటీ, ఫెయిర్నెస్, జనరాసిటీ, హానెస్టీ, లాయల్టీ, హ్యూమిలిటీ, కైండ్నెస్, పంక్చువాలిటీ, రెస్పెక్ట్ఫుల్నెస్, టాలరెన్స్. క్లిక్ ఈచ్ ట్యాబ్ టు నో మోర్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా. క్లీన్లీనెస్ మీద క్లిక్ చేస్తే క్లీన్లీనెస్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ కీపింగ్ థింగ్స్ నీట్లీ, ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ కీపింగ్ డర్ట్ అవే అంటే మన పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం సంబంధించింది క్లీన్లీనెస్. కమిట్మెంట్, కీపింగ్ యువర్ వర్డ్ అంటే ఒక మాట ఇస్తే దాని మీద కీపింగ్ యువర్ వర్డ్ మాట మీద నిలబడటం కమిట్మెంట్ అంటే. ఈక్వాలిటీ ద రైట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ టు హ్యావ్ సిమిలర్ సోషల్ పొజిషన్ అండ్ రిసీవ్ సేమ్ ట్రీట్మెంట్. ఈక్వాలిటీ అంటే సమానత్వం. సమానత్వం అంటే ప్రతి సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని సమమైన స్థానం లేదా సమాధానంతో చూడబడడం అనే హక్కు కలిగి ఉంటానే ఈక్వాలిటీ అన్నమాట. ఫెయిర్నెస్ యు ఆర్ ఇంపార్షియల్ టు ఎవ్రీ వన్ అంటే అందరి పట్ల సమంగా వర్తించడం. జనరాసిటీ అంటే ఉదారత. ఇక్కడ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ విల్లింగ్ టు గివ్ యువర్ మనీ ఆర్ టైం ధనాన్ని కానీ సమయాన్ని కానీ ఇవ్వగలిగినటువంటి ఒక గుణం అనమాట. ద కైండ్ జనరాసిటీ అంటే. ఆనెస్టీ నీతి నిజాయితీ అంటాం కదా. ఎథికల్, సిన్సియర్, మోరల్ కరెక్ట్నెస్, అప్రైట్ అండ్ సిన్సియర్ నైతికత కలిగి ఉండటం, చిత్తశుద్ధి, అలాగే నీతివంతమైన, అప్రైట్, సిన్సియర్. లాయల్టీ అంటే విశ్వసనీయత. హ్యావింగ్ ఆర్ షోయింగ్ కంప్లీట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ ఫర్ సమ్వన్ ఆర్ సంథింగ్ ఒక వ్యక్తి పట్ల లేదా ఒక విషయం పట్ల సంపూర్ణమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి మద్దతుని ఇస్తే దాన్ని లాయల్టీ అంటారు.
హ్యూమిలిటీ, హ్యూమిలిటీ మీన్స్ టు బి మోడెస్ట్ అంటే అనుకువగా ఉండటం. కైండ్నెస్ అంటే దయాగుణం. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ వార్మ్ హార్టెడ్ అండ్ కన్సిడరేట్ అండ్ హ్యూమన్ అండ్ సింపథెటిక్ అంటే నిర్దిష్ట సమయానికి కట్టుబడి ఉండే గుణము, అలవాటు. ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యాబిట్ డ్యూరింగ్ అపాయింటెడ్ టైం. రెస్పెక్ట్ఫుల్నెస్ అంటే పంక్చువాలిటీ. పంక్చువాలిటీ అయిపోయింది కదా, టైంకి మనము సమయ పాలనకి ఇచ్చేయటం. రెస్పెక్ట్ఫుల్నెస్ అంటే గౌరవనీయత. రిగార్డ్ ఫర్ పీపుల్స్ ఫీలింగ్ అంటే ఇతరుల అభిప్రాయాల పట్ల మర్యాద కలిగి ఉండటం. టాలరెన్స్ అంటే సహనం. విల్లింగ్నెస్ టు రికగ్నైజ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ద బిలీఫ్స్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ అదర్స్. ఇక్కడ పర్సనల్ వాల్యూస్లో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ అంటే 12 విలువలను చూపెట్టారు. క్లీన్లీనెస్, కమిట్మెంట్, ఈక్వాలిటీ, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒక వ్యక్తిగతంగా ఉండవలసినటువంటి విలువలు ఇవన్నీ. అలాగే సంస్థాగత విలువలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, అవి కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. Before we conclude the unit, let us take up an activity. Given here is a template. Your task is to fill the template with the values you have observed in your parents, elders, friends, relatives, colleagues, bosses, or even children. Fill the template and click submit. Please show it to your peers or superiors. ప్రతి దాంట్లో ఒక యాక్టివిటీ కానీ, ఒక టెంప్లెట్ కానీ, ఒక క్విజ్ కానీ, ఒక ఆన్సర్ క్వశ్చనర్ కానీ అలా ఉంటుంది. వాటికి మీరు ఆన్సర్ చేయటం అంతే, ఏం లేదు. గివెన్ హియర్ ఇస్ ద టెంప్లెట్. యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు ఫిల్ ద టెంప్లెట్ విత్ ద వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యువర్ పేరెంట్స్, ఎల్డర్స్, ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, కొలీగ్స్, బాసెస్ ఆర్ ఈవెన్ చిల్డ్రన్. యువర్ టాస్క్ ఈజ్ టు ఫిల్ ద టెంప్లెట్ విత్ ద వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యువర్ పేరెంట్స్. మీ టాస్క్ ఏంటంటే మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి, ఎల్డర్స్ దగ్గర నుంచి, పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి, రిలేటివ్స్ దగ్గర నుంచి, కొలీగ్స్ నుంచి ఏమి అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ 12 వాల్యూస్ ఇచ్చారు కదా, నేను ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఇక్కడ కంపల్సరీ ఫిల్ చేయాలి, అయితేనే నెక్స్ట్కి మూవ్ అవుతుంది. నేను సింపుల్గా రాసి పెడతాను. సపోజ్ ఇలా చేస్తేనే అవుతుంది. ఇక్కడ పేరెంట్స్ దగ్గర, ఎల్డర్స్ దగ్గర, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మీరు ఏమి యొక్క వాల్యూస్, పర్సనల్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది చూశారు కదా. పర్సనల్ వాల్యూస్ అనేది ఏంటి? కమిట్మెంట్, క్లీన్లీనెస్, అలాగే టాలరెన్స్ చూశారు కదా, కైండ్నెస్ చూశారు, అలాగే ఆనెస్టీ చూశారు, పంక్చువాలిటీ చూశారు. ఇలా 12 ఉన్నాయి కదా. ఏదైనా మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఇప్పుడు మాత్రం ఇది హైలైట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ సబ్మిట్ అంటే దీన్ని మీరు ఇది చేసుకోవచ్చు. తర్వాత క్యాన్సిల్ చేసిన వాడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది. ఇది ఏది ఫిల్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ అవ్వదు మీరు చేసేటప్పుడు. In this unit, you have learned that values are a person's what ought to be or sense of right and wrong. These are a set of guiding principles that help an individual make a decision and choose a path. Values are important beliefs or ideas that give meaning to our lives. A person is known or recognized by the values that he or she follows. We imbibe values from our surroundings. These values have been developed over time by seeing what others around you do. Some common personal values are cleanliness, commitment, equality, fairness, generosity, honesty, loyalty, humility, kindness, punctuality, respectfulness, and tolerance. You have reached the end of the unit. You may now move to the next unit. ఇక్కడ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు నేను ఒక యూనిట్ అంటే పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూలు ఒక యూనిట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ముందుకు వెళ్తే చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూసారు కదా. ఇన్ దిస్ యూనిట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ దట్ You have reached the end. Kindness. వాల్యూస్ ఆర్ పర్సన్స్ వాట్ అవుట్ టు బి ఆర్ సెన్స్ ఆఫ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. అక్కడ విలువలు అనేవి తప్పుల్ని వర్గీకరిస్తాయి. ఓకే, నిర్ణయాలకు, ఆచరణలకు దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే చర్యలకు ప్రయాణించి ప్రాధాన్యాలు నిర్వహిస్తుంటే వాల్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బిలీవ్స్ దట్ ఆర్ ఐడియాస్ దట్ గివ్ మీనింగ్ టు అవర్ లైఫ్. ఏ పర్సన్ ఈజ్ నోన్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై వాల్యూస్ దట్ హీ ఫాలోస్. వాల్యూస్ ఫ్రమ్ అవర్ సరౌండింగ్స్. సమ్ కామన్ పర్సనల్ వాల్యూస్ ఆర్ చెప్పాం కదా ఇంతకుముందు 12: క్లీన్లీనెస్, కమిట్మెంట్, ఈక్వాలిటీ, ఫెయిర్నెస్, జనరాసిటీ, ఆనెస్టీ, లాయల్టీ, హ్యూమిలిటీ, కైండ్నెస్.
ఇప్పుడు పర్సనల్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్లో ఒకటి అయిపోయింది. అలాగే ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్లో ఏముంటాయంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నటువంటి నేను బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను, మీరు చేయండి. ఓకే, మీరు చేద్దరు కానీ ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూస్లో ఏముంటాయి అనేది జస్ట్ Welcome to the unit on organizational values. In the earlier unit, we learned about personal values and how important they are for you. Personal values govern our behavior and guide our actions. Do you think personal values alone matter when you work as a government employee? Not really. Personal values guide us to take decisions in individual situations, but at work, there are certain values that the organization wants us to uphold. Just as personal values govern our actions, organizational values too govern what we can do and cannot do in an organizational context. They guide us in demonstrating the right behavior and actions in situations of conflict. This unit will make you aware of the organizational values that are embedded in the government's functioning. ఇక్కడ చూసినట్టయితే వ్యక్తిగత విలువలు మన ప్రవర్తనని నిర్దేశిస్తాయి మరియు మన చర్యలు నడిపిస్తాయి. వ్యక్తిగత విలువలు మరియు మన వ్యక్తిగత విషయాలు నిర్ణయానికి పనికొస్తాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పనిచేసేటప్పుడు వ్యక్తిగత విలువలు ఒకటే ఉంటే సరిపోదు, సంస్థాగత విలువలు కూడా ఉండాలి. సంస్థాగత విలువలు అనేవి ప్రాథమికంగా కాలానుగుణంగా రూపొందించబడి మరియు రికార్డ్ చేయబడినటువంటి ద యూనిట్ విల్ మేక్ యూ అవేర్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్ దట్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్స్ ఫంక్షనింగ్. అంటే రాజ్యాంగం ద్వారా కానీ పై అన్నిటి ద్వారా కానీ తీసుకురాబడ్డే ప్రభుత్వ శాఖల ప్రచురణల ద్వారా కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారత రాజ్యాంగం ద్వారా కొన్ని విలువలు ఉన్నాయి, కొన్ని విలువలు ఇవ్వటం జరిగింది. By the end of this unit, you will be able to define organizational values. ఈ యూనిట్ అయిపోయేసరికి యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డిఫైన్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూ. అంటే సంస్థాగత విలువలు అనేవి ఏముంటాయి అనేది మీరు మీరే చెప్పగలుగుతారు. Let us start with answering a question. Given here is a question. Your task is to choose the correct answer from the given options. Where do you think the government's organizational values primarily come from? Choose the correct option and click submit. ఇక్కడ చూస్తే వేర్ డూ యూ థింక్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూస్ ప్రైమర్లీ కమ్ ఫ్రమ్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను, సంస్థాగత విలువలు ప్రాథమికంగా కాలానుగుణంగా రూపొందించబడి రికార్డ్ చేయబడే కానీ ద్వారా అలాగే ప్రభుత్వ శాఖల ద్వారా ఎవరి డిపార్ట్మెంటల్ పబ్లిషర్స్ ప్రభుత్వ శాఖల ప్రచురణల ద్వారా కానీ భారత రాజ్యాంగం ద్వారా కానీ వీటన్నిటి ద్వారా తీసుకురాబడినాయి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద అబౌవ్. That is correct. But the values for government employees primarily come from the Indian Constitution. The values expressed in the preamble to our Constitution are sovereignty, socialism, secularism, democracy, republican character, justice, liberty, equality, fraternity. Click on each value to know what it means. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మనకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి అందరికీ భారత రాజ్యాంగం ద్వారా సంస్థాగత విలువలు వచ్చాయి. ఇవి రాజ్యాంగ పీఠిక ద్వారా ఈ దిగువ సంస్థాగత విలువలు రూపొందించబడ్డాయి. ఒకటి సావర్నిటీ, సోషలిజం, సెక్యులరిజం, డెమోక్రసీ, రిపబ్లికన్ క్యారెక్టర్, జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ, ఫ్రాటర్నిటీ. సావర్నిటీ అంటే క్లిక్ చేస్తే చూడండి, People have the supreme right to take decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. ఇక్కడ చూస్తే పీపుల్ హ్యావ్ సుప్రీం రైట్ టు టేక్ డెసిషన్స్ ఆన్ ఇంటర్నల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాటర్స్. నో ఎక్స్టర్నల్ పవర్ కెన్ డిక్టేట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సావర్నిటీ అంటే ప్రజలే అంతిమ నిర్ణేతలు. పీపుల్ హ్యావ్ సుప్రీం రైట్ టు టేక్ డెసిషన్స్. అలాగే సోషలిజం Of a system based on social and economic equality.
Promotion of a system based on social and economic equality. Socialism అంటే సామాజిక ఆర్థిక సమానత్వం. Secularism. Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. సెక్యులరిజం అంటే సర్వమత సమానత్వం. అంటే సెక్యులర్ కంట్రీ అంటాం కదా, సిటిజన్స్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ టు ఫాలో ఎనీ రిలీజియన్. అంటే అధికారికంగా మనకి ప్రత్యేక మతం అంటూ ఏం, బట్ దెర్ ఇస్ నో అఫీషియల్ రిలీజియన్. గవర్నమెంట్ ట్రీట్స్ ఆల్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ విత్ ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్. ఓకే, అధికారికంగా ప్రత్యేక మతం అంటూ ప్రకటింపబడలేదు. ప్రజలు తమకు నచ్చిన ఏ మత విశ్వాసాలనైనా పాటించవచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఓం ఉంది, ఇవి మూడే మనకు తెలుసు. మిగతా అన్ని కూడా మీరు చూస్తే ఏ మతానికి సంబంధించినవి అనేది తెలుసుకోవచ్చు. A form of government where people enjoy equal political rights, elect their representatives, and hold them accountable. The government is run in accordance with the constitution and the law. ఇక్కడ డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్యం. అందరూ ప్రజలు, వయోజన ప్రజలు అందరూ తమకు నచ్చిన ప్రతినిధులు ఎన్నుకోవడానికి సమానమైనటువంటి హక్కులను కలిగి ఉంటారు. ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ వేర్ పీపుల్ ఎంజాయ్ ఈక్వల్ పొలిటికల్ రైట్స్, ఎలెక్ట్ దేర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ హోల్డ్ దెమ్ accountable. The government is run in accordance with the constitution and the law. Republican character is an elected person. He or she is elected by a collegium consisting of the elected members of both the houses of parliament and legislative assemblies. ఇక్కడ చూశారు కదా, ప్రజాప్రతినిధుల పార్లమెంట్ అండ్ అసెంబ్లీ సభ్యుల్ని రాజ్యాంగ అధినేతను ఎన్నుకుంటారు. The head of state is an elected person. He elected by a collegium consisting of the elected members of both the houses, parliament and assembly. Justice. Citizens cannot be discriminated on grounds of caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups. Citizen cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, and gender. జస్టిస్ అనేది న్యాయం, కుల మత లింగ భేదాలు లేకుండా అందరికీ సమన్యాయం అందించే బాధ్యత. సామాజిక అసమానతలను రూపుమాపటం, పేదల సంక్షేమాన్ని కలిగించటం. అలాగే లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే హద్దులకు లోబడినటువంటి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. Equality before the law or equal protection of the law. చట్టం ముందు అందరూ సమానం. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ ద లా ఆర్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద లా అంటే అందరికీ రక్షణ కల్పించడం. All of us should behave as if we are members of the same family. ఇక్కడ చూశారు కదా, మొత్తం ఇక్కడ కూడా 3, 2, 5, 4, 9 సంస్థాగత విలువల్లో ఒక 9 ఇవ్వటం జరిగింది. Let us do a review quiz to check your understanding. Given here are a few scenarios. Your task is to identify which organizational value is shown in action in each scenario. Imagine that you are faced with a conflict situation. Some villagers are disagreeing on the realignment of the road, as it would cut through the land of small farmers. A few of them would lose most of the farming land and thereby their livelihood. There is a wealthy farmer in the village does this correspond? Select appropriate option and click submit. ఇప్పుడు అది చూసిన తర్వాత రివ్యూ క్విజ్ ఒకటి ఇచ్చారు. గివెన్ హియర్ ఆర్ ఎ ఫ్యూ సినారియోస్. యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఆర్గనైజేషన్ వాల్యూ ఇస్ షోన్ ఇన్ యాక్షన్ ఇన్ ఈచ్ సినారియో. Imagine that you are faced with a conflict solution. Some villagers are disagreeing on the realignment of the road as it would cut through the land of small farmers. A few of them would lose most of the farming land and thereby
their livelihood. There is a wealthy farmer in the village whose land adjoins the poor farmer's land. He does not want to release any of this land. You spend time convincing to volunteers to surrender a part of his land as it will help the poor farmers. For this, he will get compensation and it will make him respectable in the village. To which type of these values does this correspond? ఈ రాంగ్ రైట్ తో ఏం సంబంధం లేదంటే అది ఏ న్యాయం ఏ విలువ కిందకు వస్తుంది అనేది జస్టిసా డెమోక్రటియా ఈక్వాలిటీయా అనేది ఈక్వాలిటీ అయినా లేకపోతే జస్టిస్ అనేది చూడండి. That is not correct. Justice is the correct answer. Organizational value you are upholding by working for the disadvantaged farmers to just The government has established the Sarva Shiksha Abhiyan SSA. To which of these values does this relate? Fraternity, human dignity, justice. ఇప్పుడు చూడండి నేను జస్టిస్ క్లిక్ చేస్తాను ఇది జస్టిస్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి. That is correct. The Election Commission has banned the announcement of any SOPs or schemes once the election is announced. To which of these values does this relate? Select the appropriate option and click Submit. The Election Commission has banned the announcement of any SOPs or schemes once the election is announced. To which of these values does this relate? అంటే the Election Commission has banned the announcement of any SOPs or schemes once the election is announced. అంటే ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత బ్యాన్ చేసింది. టు విచ్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ డస్ దిస్ రిలేట్? డెమోక్రసీ ఆర్ ఫ్రెటర్నిటీ రిపబ్లిక్ క్యారెక్టర్? డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం కిందకి వస్తుంది. That is correct. The court passes an order on the police to release a youth who posted a commentary on corruption. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ద కోర్ట్ పాసెస్ అన్ ఆర్డర్ ఆన్ ద పోలీస్ టు రిలీజ్ ఎ యూత్ హూ పోస్టెడ్ కామెంటరీ ఆన్ కరప్షన్ ఇన్ ద సిటీ ఆన్ హిస్ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఫర్ స్లాండర్. ఈ రిఫర్ టు పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ మెటీరియల్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ వీడియో స్క్రీన్ అండ్ టీవీ ఛానల్. టు విచ్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్ డస్ దిస్ కరస్పాండ్? ఈక్వాలిటీ, ఫ్రీడమ్, హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. ఇక్కడ స్వేచ్ఛ. That is correct. In this unit, you have learned that just as personal values govern our actions, organizational values too govern that we can do and cannot do in an organizational context. The organizational values that we all need to abide by come from the Indian Constitution. The values expressed in the preamble to our Constitution are sovereignty, socialism, secularism, democracy, republican character, justice, liberty, equality, fraternity. Successfully completed Unit 2, Organizational Values. Move on to the next unit, Unit 3, Being Aligned with Organizational and Personal Values. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం 2 యూనిట్లు కంప్లీట్ చేసాము. ఓకే, పర్సనల్ వాల్యూస్లో ఏం విలువలు ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషనల్ వాల్యూలు ఏముంటాయి, అలాగే 3rd యూనిట్ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బీయింగ్ అలైన్డ్ విత్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే వ్యక్తిగత విలువలకి సంస్థాగత విలువల మధ్యన సమన్వయం, సమతూకం ఎలా ఉండాలనేది ఆ యూనిట్లో చూపెడతారు. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చాట్ బాక్స్లో అడుగుతున్నారు మాకు యూజర్ ఐడి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. మీ అందరి యూజర్ ఐడీస్ కూడాను మీరు ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ దాంట్లో @ ముందు ఉన్నదల్లా మీ యూజర్ ఐడి. ఓకే, పాస్వర్డ్ వచ్చేసి అందరికి కామన్ ఉంటుంది. APHRDA@123లో ఏ క్యాపిటల్ లెటరు. నేను ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో మీకు పాస్వర్డ్ పెడుతున్నాను. APHRDA@123 అనేది పాస్వర్డ్. యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. అంటే సపోజ్ raveen@gmail.com అని ఉందనుకోండి. రవీన్ అనేది యూజర్ నేమ్, RAVN అంటే @gmail ముందు @yahoo మెయిల్ అయినా ఏదైనా ఉంటే రవీన్ అనేది యూజర్ నేమ్ అనమాట.
పాస్వర్డ్ వచ్చేసి APHRDA@123లో ఏ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు మీరు ఒక మాడ్యూల్ 2 మాడ్యూల్స్ విన్నారు ఇప్పుడు. అలాగే టైం మేనేజ్మెంట్, కాలాన్ని ఎలా నిర్వహించుకోవాలి, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒత్తిడిది, అలా ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటాయి. ఈ సినారియోస్ అన్నీ కూడా మీరు ఇప్పుడు 2 మాడ్యూల్స్ ఈరోజు కంప్లీట్ అయితే కనుక మిగతావి నెక్స్ట్ 1 వీక్లో కంప్లీట్ చేసి ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ మాకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది, ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లో మాకు తెలుస్తుంది అనమాట ఎంత పర్సెంటేజ్ కంప్లీట్ అయింది అనేది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు 2 మాడ్యూల్స్ కంప్లీట్ చేసాం కాబట్టి 6% కంప్లీట్ అని చూపెడుతుంది, చూసారు కదా. అలా ఇప్పుడు మీ అందరికీ కూడా యూజర్ ఇప్పటివరకు క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మేము క్రియేట్ చేస్తాము. ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ, నిన్నటి వరకు చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ క్రియేట్ చేయబడి, నిన్న ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి, ఈ రోజు ఫిల్ చేసిన వాళ్ళకి ఈవినింగ్ లోపు మేము క్రియేట్ చేస్తాం. 2 పర్సన్స్కి ఒక మెయిల్ ఇవ్వకూడదండి, ఒకే మెయిల్, పర్సనల్ మెయిల్ ఒకటే ఇవ్వాలి. అందుకే అలాంటి వాళ్ళకి యూజర్ క్రియేట్ కాదు, అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ పర్సనల్ మెయిల్ ఐడితో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. అలాగే మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఒకటే ఇవ్వకూడదు. ఒక మనిషికి ఇచ్చిన నెంబర్ ఇంకో మనిషి మీ పర్సనల్ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు, దానివల్ల మీకు ఏం ఇబ్బంది ఉండదు. మీ యూజర్ ఐడి అనేది క్రియేట్ చేయడం కోసం మెయిల్ ఐడీలు ఒకటే ఇవ్వద్దు అండి. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక చాట్ బాక్స్లో అన్మ్యూట్ అని టైప్ చేయండి, నేను మీ మైకుల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. సెకండ్ టైం కూడా చేయొచ్చు, అంటే యూజర్ ఐడి క్రియేట్ కాకుండా ఉంటే కనుక. క్రియేట్ అయిన వాళ్ళు నిన్నటి వరకు ఫిల్ చేసిన వాళ్ళందరికీ క్రియేట్ చేసాం, ఈ రోజు అయిన వాళ్ళకి ఈవినింగ్ లోపు క్రియేట్ చేస్తాము. మీకు చెప్పాను కదా, ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన వాళ్ళకి యూజర్ ఐడి వచ్చేసి @gmail ముందున్నదల్లా యూజర్ ఐడి ఉంటుంది. పాస్వర్డ్ అందరికి కామన్, APHRDI@123 అని ఉంటుంది, ఏ క్యాపిటల్ లెటర్. ఓకే, ముస్తి వర్సెస్ PS నారాయణ, 1 సెకండ్. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా మిమ్మల్ని మేము అన్మ్యూట్ చేస్తాము, మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు. మాట్లాడండి ముస్తి గారు, మీ మైక్ అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి, చెప్పండి. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సార్ గుడ్ నేను ఆల్రెడీ APHRD డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ చేశాను సార్. హలో, నాకు ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ కొత్తగా అవ్వలేదు సార్, లాస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ తోటి లాగిన్ అయిపోయాను నేను. మీరు ఇంతకుముందు మీకు యూజర్ ఐడి క్రియేట్ అయిందండి కమిట్ లో? ఓకే సార్, ఓకే. కమిట్ లో అవ్వలేదు సార్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు పార్టిసిపేట్ చేసింది సార్ వెబెక్స్ మీటింగ్ లో APHRD ఇది. అది వేరండి, అది వేరు. ఇది కమిట్ అనేది, ఈ కమిట్ అనేది ఈ ఫామ్ పెట్టాం కదా మేము చాట్ బాక్స్ లో మీకు, ఆ ఫామ్ అనమాట. కొత్తగా 2019లో చేరిన వాళ్ళు, అలాగే ఈ లాస్ట్ 5 years లో చేరిన వాళ్ళ కోసం ఇది ఆన్లైన్ లో చేసే కోర్సు. DOPT గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పాన్సర్ చేస్తున్నది అనమాట. దానికోసం ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ పెట్టాను నేను, మార్నింగ్ నుంచి దాన్ని చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నాను. ఒకవేళ చూడని వాళ్ళు, ఫిల్ చేయని వాళ్ళు మాత్రమే ఫిల్ చేయండి, అంతేగాని ఆల్రెడీ ఒకసారి ఫిల్ చేసిన వాళ్ళు అవసరం లేదు. యూజర్ ఐడి క్రియేట్ కాని వాళ్ళు ఫిల్ చేయండి, అయిన వాళ్ళు అవసరం లేదు. ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే, ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లాస్ మొత్తం విన్నారు కదా, దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే, ఎలా ఉంది ఈ క్లాస్? ఓకే, సత్యస్వామి గారు. ఎస్ సత్యస్వామి. హలో సార్, వినపడుతుందా సార్? వినపడుతుంది, చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సార్ ఇది నేను కిల్లంపూడి మండలం నుంచి సార్ మాట్లాడుతున్నాను సార్. చెప్పండి. ఈ కోర్సు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మీరు చెప్పిన మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేయడానికి ఇంచుమించు కొన్ని ఫ్యూ డేస్ పడుతుంది సార్. ఇది అవును సార్, ఇది ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 మాడ్యూల్ కంప్లీట్ చేశారు, మిగిలిన మాడ్యూల్ మేము ఓన్లీ వీడియోస్ చూసి నేర్చుకోవాలి సార్. అదే ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో పాటుగా మీకు ఆ మాడ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా చేయాలి అనేది, అంటే మీకు మామూలుగా మీరు వాటిని ఆన్ చేసి అవన్నీ వినేసి ఆన్సర్ చేయటమే.
ఓకే సార్, ఓకే సార్. దీనికైనా వాటి ద్వారా సర్టిఫికేషన్ మీరు ఏమైనా ఏం ఉంటుందా సార్ మాకు? తెలుసుకుంటారు అంటే మీ యొక్క గోల్ సెట్టింగ్స్ లో ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, అలాగే లక్ష్యాలను ఎలా నిర్దేశించుకోవాలి అనేది, అలాగే వ్యక్తిగత విలువలు ఎలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు మనం స్ట్రెస్కి గురవుతామా లేదా అనే దాని మీద ఒక క్వశ్చనర్ ఇస్తారు. అంటే మీరు ఎస్ సార్. సాయంత్రానికి టైర్ అయిపోయి ఉంటారు, నిజమేనా అంటే దానికి ఒక ఆన్సర్ చేయమన్నట్టు. అలా ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఇలా ఉన్నాయి అని ఎస్ చెప్పి సార్. చెప్తుంది. దీన్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అలాగే టైం మేనేజ్మెంట్, కాలానికి సపోజ్ మీకు మీ ఆఫీస్లో 4 పనులు ఇచ్చి ఒకేసారి చేయమంటారు. మీరు ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు ఈ టైంలో 4 పనులు చేయడానికి వీలవుతుందా? మనం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. మనం కామ్గా ఉండకుండా నేను ఒక పనిలో ఉన్నాను, వేరే పని చేయడానికి టైం పడుతుందని మనము నిర్మోహమాటంగా చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఎస్ క్లాస్ సార్. చెప్తున్నప్పుడు నేను దిక్కులు చూస్తూ చెప్తా ఉన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మీకు ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, అలాగే ఉంటుంది కదా. అలాగే ఒక ఎస్ సార్. కాలాన్ని టైం మేనేజ్మెంట్ అనే దాంట్లో అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఆర్టీఐ యాక్ట్ అంటే సమాచార హక్కు చట్టం, అది ఎప్పుడు సమాచార హక్కు చట్టాన్ని 2005లో పొందుపరచడం జరిగింది. ఆర్టీఐ యాక్ట్ ద్వారా ప్రతి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి యొక్క వివరాలు అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఎస్ ఏవైతే సార్. కాన్ఫిడెన్షియల్ ఉంటాయో ఆ వాటిని మాత్రం బయట పెట్టకూడదు, కానీ మిగతా నీకు జీతం ఎంత అనేది ఆర్టీఐ యాక్ట్ ద్వారా మేము ఆర్టీఐకి రాసి ఫలానా ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న సత్యస్వామి జీతం ఎంత ఇస్తున్నారు, ఇప్పటివరకు ఎంత జీతం పే చేశారు అనేది నేను ఆర్టీఐ ద్వారా ఒక లెటర్ రాసి నేను ఆ సమాచారం తెప్పించుకోవచ్చు. ఎస్ నీ సార్. యొక్క విధులేంటి అనేది కూడా నేను ఇది చేసుకో ఆ సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా ఆ కన్సర్న్ అథారిటీస్కి నేను లెటర్ రాసి నీ ఇన్ఫర్మేషన్, నా ఇన్ఫర్మేషన్ నా జీతం నీకు ఎందుకు అనటానికి లేదు. ఎందుకంటే ఓకే ఒక సార్. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉన్నప్పుడు మన వివరాలన్నీ కూడా బహిర్గతమే. మనం ప్రజల యొక్క డబ్బులతోనే మనం జీతాలు తీసుకుంటున్నాం, వాళ్ళ యొక్క ట్యాక్సులతోనే కదా. అలా అవును సార్. అన్నమాట. ఓకే, ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఈ సార్ ఇది 2 సర్టిఫికేషన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటుందా నేను సార్? మీకు ఈ 2 సార్. మాడ్యూల్స్ మీకు అవగాహన కోసం పెట్టాను. అంటే 11 నుంచి 1 వరకు. అలాగే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేయని వాళ్ళని ఫిల్ చేయమని చెప్పామన్నమాట. ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ సార్. చాట్ బాక్స్ లో ధర్మతేజ121293@gmail.com అని పెట్టాడు. అతని ఓకే యూజర్ సార్. ఐడి ఏముంటుందంటే ధర్మతేజ 121293 అనేది యూజర్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే పాస్వర్డ్ సార్. అందరికీ కామన్ పాస్వర్డ్ పెట్టాము. APHRDI@123లో ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది. అవును సార్. APHRDI@123. ఇక్కడ కొంతమంది సార్ 2 టైమ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది విత్ సేమ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ 1 పర్సన్, ఇస్ దేర్ ఎనీ ప్రాబ్లం? నో ప్రాబ్లం అండి, మేము డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేస్తాం. కానీ మీరు ఇచ్చేటప్పుడు జీమెయిల్ ఐడి కరెక్ట్గా ఇవ్వండి. ఆ మెయిల్ ఐడికే మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. అలాగే మొబైల్ నెంబర్ కూడా కొంతమంది 8 నెంబర్లు కొట్టేసి సబ్మిట్ కొట్టేశారు. ఒక మొబైల్ నెంబర్ 10 నెంబర్స్ ఉంటుంది అనేది తెలిసిందే కదా. అలా అంటే పొరపాటున మీరు సబ్మిట్ చేయబోయే ముందు కరెక్ట్గా ఇచ్చామా లేదా అనేది చూసుకోండి. నిన్నటి వరకు రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ యూజర్స్ క్రియేట్ చేశాం. ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ అని టైప్ చేయండి, లేకపోతే హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా పర్లేదు. కుమార్ కన్నా గారు మాట్లాడండి. ఎగ్జామ్ అంటూ ఏముండదండి, ఎగ్జామ్ ఏముండదు దీంట్లో. అనూష గారు మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి. హలో చెప్పండి, వినపడుతుంది. సార్, అంటే ఇద్దరు పర్సన్స్ కి ఒకే మెయిల్ పెట్టాం సార్. అదే అదే అలా ఇవ్వకూడదండి. అలా ఇస్తే మీ యూజర్ ఐడీలు క్రియేట్ కావు. మీరు సార్ మళ్ళా మళ్ళీ ఫామ్ ఫిల్ ఫ్రెష్ గా చేసి మళ్ళా అంటే ఒకళ్ళకే ఐడి క్రియేట్ అయి ఉంటది. సార్. అవునవును. మీరు ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు క్రియేట్ అయిన వాళ్ళది ఎవరి పేరు మీద ఆ మెయిల్ ఐడితో చూడండి. ముందున్న దాంతో లాగిన్ అయ్యి ఎవరి పేరున క్రియేట్ అయిందో. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు మీ మెయిల్ ఐడి చెప్పండి, నేను చెప్తాను. దీప్తి అను 2311 సార్. ఒక్క నిమిషం. ఎప్పుడు ఫిల్ చేశారు ఫాము? మొన్న చేసాం సార్, 2 days బ్యాక్ చేసాం సార్. ఒక్క నిమిషం చెప్పండి, మెయిల్ ఐడి చెప్పండి. DEEPTHA డిఈ దీప్తి అను సార్. DEEPTHA. మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుందా మీకు? కనబడుతుంది సార్. దీప్తి అను దీప్తి అను 2311 సార్. 2311. ఓకే. పాస్వర్డ్ APHRD@123లో ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ కొట్టాను. సార్.
ఇప్పుడు మీరు మీ పేరుని ఇద్దరికి పెట్టకూడదండి. ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ అయింది ఒకళ్ళకి, అనుష దీప్తి రాయి అనేది ఉంది కదా, సార్ వాళ్ళకి క్రియేట్ అయింది. ఇంకొకళ్ళు ఎవరైతే క్రియేట్ కాని వాళ్ళు ఫామ్ ఫిల్ చేసుకోండి. సరే అండి సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. ఇంకొక వేరే పేరుతో మీ సేమ్ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను కదా, ఆమె వేరే మెయిల్ ఐడితో ఫిల్ చేసుకోమని. ఇక్కడ మీకు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ కంటిన్యూ టు కోర్స్ అంటే కనుక ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ అన్ని మీకు కనిపిస్తాయండి. సార్ సిగ్నల్ వీక్ గా ఉన్నా కూడా ఇది యూట్యూబ్ లో కూడా ఉందండి. మీరు కావాలంటే మళ్ళీ వినొచ్చు. మళ్ళీ డౌట్ ఉంటే కనుక యూట్యూబ్ లో ఏపీహెచ్ఆర్డి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ కూడా మీకు వస్తాయి. ఇది యూట్యూబ్ లో కూడా లైవ్ లో ఉంది ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ మాడ్యూల్స్ చూసినట్టయితే దీంట్లో 12 మాడ్యూల్స్ ఏమో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, 3 డొమైన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకేనా? మీరు అన్ని కంప్లీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీరు ఒక లక్ష్యంతో పెట్టుకోండి. నేను చెప్పాను కదా, గోల్ సెట్టింగ్ అనే మాడ్యూల్లో ఒక స్మార్టర్ గోల్తో పెట్టుకుంటే, ఒక టైం బౌండ్, ఒక అచీవబుల్, అలాగే ఒక మెజరబుల్, ఒక స్పెసిఫిక్ గా పెట్టుకుంటే మీరు 15 మాడ్యూల్స్ ని కరెక్ట్గా 5-6 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు. అంటే 3-4 డేస్ లో కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే రోజుకు ఒక 2 గంటలు టైం కేటాయిస్తే 7 రోజులు 14, 8 రోజుల్లో అయిపోద్ది. రోజు 2 గంటల్లో మీరు ఈ మాడ్యూల్స్ మళ్ళీ మీరు అయిపోయిన తర్వాత మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీకు ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఇది. ఓకే, మీరు మళ్ళీ సార్ ఇప్పుడు మాడ్యూల్స్ తెలుగులో ఉంటాయి సార్, ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయా సార్? ఇప్పుడు వరకు విన్నారు కదా మీరు, ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటాయి అవి. నేను మీకు మీకోసం తెలుగులో కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కొంత. సార్ ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరికైనా డౌట్లు ఉన్నాయండి దీని గురించి? సెక్షన్ దగ్గర డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి. ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే హౌ టు లాగిన్ అని భవానీ గారు అడుగుతున్నారు. చెప్పాను కదండి, DOPTLRC.in. ఇదిగో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ దీంట్లోకి వెళ్ళి యూజర్ నేమ్ దగ్గర మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి యూజర్ ఐడి www.DOPTLRC.in. ఇది సైట్ నేమ్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ లెర్నింగ్ రిసోర్స్ సెంటర్. DOPTLRC.in. ఇప్పుడు నిన్నటి వరకు ఫామ్ ఫిల్ చేసిన వాళ్ళందరికీ లాగిన్స్ క్రియేట్ చేయబడి, ఈ రోజు ఫామ్స్ ఫిల్ చేసిన వాళ్ళకి ఈవినింగ్ కల్లా లాగిన్స్ క్రియేట్ చేయబడతాయి. ఇక్కడ ramalakshmi.edida@gmail.com లో యూజర్ నేమ్ ramalakshmi.edida అని ఉంటుంది. పాస్వర్డ్ APHRD@123 లో ఏ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో సెక్షన్ దగ్గర డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి. సెక్షన్ లేని వాళ్ళు, సబ్ సెక్షన్స్ ఏం లేని వాళ్ళు. మీరు ఒకవేళ అనేబుల్ టు లాగిన్ అంటే కనుక మీరు కరెక్ట్గా ఇచ్చుంటే కనుక మీ మెయిల్ ఐడిని, మీ మొబైల్ నెంబరు, అలాగే ఒకే మెయిల్ ఐడిని 2-3కి వాడకుండా ఉంటే ఐడీలు నిన్నటి వరకు అయిన రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఈవినింగ్ లోపు క్రియేట్ చేస్తాం. మీరు ఈ నెంబర్కి ఒకవేళ ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉంటే ఈవినింగ్ కూడా రాకపోతే కనుక ఈ నెంబర్కి SMS చేయండి, 9032012772. ఈ నెంబర్ నా నెంబరేను. ఓకే, ఈ నెంబర్కి SMS పెడితే ఈవినింగ్ కల్లా మేము రెక్టిఫై చేస్తాం. ఎవరికైనా యూజర్ క్రియేట్ కాకపోతే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం, మెసేజ్ ద్వారా రిప్లై ఇస్తాం. నిన్నటి వరకు రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళు చేయబడ్డాయండి. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఆ లింక్ ఇక్కడ నేను పెట్టాను, ఫామ్స్. వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. ఫిల్ చేస్తే వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తాం. చాట్ బాక్స్లో పెట్టాను యూట్యూబ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా. ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే అప్పుడు ఈవినింగ్ కల్లా మేము యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది అందరూ కూడాను 2019లో జాయిన్ అయినటువంటి మీ అందరూ కూడా ఈ ఫిల్ చేసుకోండి, కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.